GPBI TV11. Disclaimer. The views and opinion expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the network owners, the company, and management. Furthermore, the views and opinions of the guests, program participants, phone-in text messages read by the host, or any utterances by the guests as reaction to comments or news made by some persons do not reflect nor express the official position or views of the station owners, the host, the show, the management, and the network. Due to the social nature of broadcasting station, videos may contain contents copyrighted by another entity or person. The station's owner claims no copyright to the said content. All videos from this station were not monetized. The broadcast of this station cannot be held accountable for the copyrighted content. The broadcasters of this station is a messenger and sharer of information and strives to verify but cannot warrant the accuracy and correctness or completeness of the information in this program. The public is forewarned from making unnecessary association or imputation to the network and its owners of such views and opinion that is purely and strictly independent, separate and distinct from that of the official position and opinion of the network, the station owners, and the management. Queridos oyentes de Zamboanga, bienvenidos aquí al programa que ustedes gayon, el Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Como siempre, aquí está para llevar a ustedes el más reciente de las noticias que sucede aquí en el pueblo de Zamboanga. El noticias de entero región, el noticias nacional y también el noticias internacional. El mga entrevistas con los personajes que están con noticias y también el doctor de punto de vista concerning con mga caliente issues que te afectan a todos aquí en el pueblo de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes, queridos vivientes de Zamboanga? De ustedes, servidor aquí en el micrófono, Ronnie Ledopo Lamang, también junto con ustedes esta tarde, que necesitamos un importante anuncio que hacer, pero mientras tanto, Manuel, canta kita, con el mga Illuminati de ato na programa. Si Concejal King Umaga is with us this afternoon. Concejal King, buenas tardes contigo. Okay, gracias Sir Ron. Buenas tardes. Kudal 98 barangay na entero siyudad de Zamboanga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na imbag nga rabi, Estel de Sales Joven Konsehal y Eksperyensya yan na Serbisyo Publiko, Konsehal King Umaga. And of course, si Albert Luna is with us this afternoon. Albert, buenas tardes contigo. Ron, buenas tardes contigo, buenas tardes también con el viviente sa Ciudad de Zamboanga. Maayong hapon sa inyo ang tanan. Magandang hapon po sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manhunto ka namon asa alas 5 del tarde, mga vecinos. El más grande pregunta ahora, querido viviente de Zamboanga. ¿El prosigue en la vida de clase en agosto 24? Conforme está, el más grande discusión que el mismo mga senadores ahora está pedido para postpone con el August 24 opening. Pero antes ya tiene un press conference allí mismo en el Department of Education y el mismo DepEd tiene bien importante anuncio también que hace para Canadá aquí, especialmente con ese blended learning process que él hace también este tiempo aquí, particularmente en la ciudad de Zamboanga. I understand Albert Luna attended the press conference. No, it's Shokim Paler, di ato na nuevo reporter ron, no, yatende con este gane MOA signing and press conference del Department of Education, mga bisinos. Take note, kung nakailos maganana itambian mga estudyante di aton, chikiting di aton, di ustedes ablagani kita, uno del mga mode of learning, pa di ustedes miraya aki na TV11, iuhi na Magic 95.5, na siguiente mga diya mga bisinos, no, na announcement del DepEd is August 24. So, este memo of agreement na natin siya firmada. Firmada mga vecinos donde el schedules no luego na weekdays, no? ¿Quién firma para del este lado del DepEd, Albert? Well, el firma si taman kamali el regional director del del Department of Education si si Ma'am Isabelita Bores and of course Schools Division Superintendent si Sir Roy Tubalia. Para el lado del TV11, ¿quién representa? Well, representa el datong reporter and el datong technical head también, no? Si Shokim and Mateo Suero. Encabeza, no? Para representa con el TV11. So, tiene mga diferentes mga vecinos, no? Mandalang kita entende. El cosa
del DepEd Zamboanga City, el primary mode of learning mga vecinos for public schools is modular. Kaya decido siya na printouts ustedes actualmente el di aton también compañera si Marifita Mayo ayer ya prepara ya aquel cosa más envelope para del container del disuyo container del kasi talamao modules para del disi mga anak kaya naman require auto schools kay every week or maybe twice a week sa katul module na eskwela para usal dito yung mga anak na kasa. So primary mode mga bisinos is modular, chene mga handouts dali na sa mga anak, then supplemental television itambien radyo. So chene di sa mga maestra pwede ustedes mira o chene maestra pwede ustedes mira na television mismo ta enseña el lectura. So ¿cuál es como pre-tape el mismo lección que el manera aquí en la TV11 para de mga estudiantes? So soon enough cuando ustedes necesitan mantuto para que mga estudiantes particularmente que aquí el oficial que nato school también para donde hacer el blended learning on media, no? Yes, correct. Kay free TV kita ki Chinita congressional franchise. Yes. Bien claro kat kinsaro no kita franchise ha. Hindi kita kuan ko sa no puede ser dale da mga stasyon que no hay franqueza y no hay licencia. Uy usted sa LD aton time slot for our broadcast del DepEd no. The special Dateline Teleradyo morning edition mga bisinos hasta alas 10 lang man si Kana Philip Al and Attorney Gian alas 10 del aga hasta ala 1 del tarde sige dito sa mga bisinos LD aton broadcast del DepEd modules no klase na telebisyon for short. Mientras na Sabado y Domingo kay tiene que take kita double time kita para sila el klase del mga estudyante. Sabado y Domingo tiene también 10 a.m. to 3 p.m. So es el mga ora mga bisinos para del di aton mga estudyante mira na TV11 LD ila mga lectures. Okay. Na ese na television. What about on radio? Tiene ba tamen? Albert. Kilaya? Tiene ba tamen na radio? Simultaneous Simultaneous simulcast. So aquellos mga kenate no hay television o malong television, no? Puede tener siempre na radyo por medio del 95.5. So same hour ese simulcast. Pero el bonito conmigo kay bueno ya lang el DepEd ya hace ka nato na con el TV11 no na Dateline bonito kay at least TV le. So tapos nagat mira el dato mga estudyante tapos nagat entende kasi usually sometimes no si radyo lang kita tauwi so kita pwede mira el action but amo si tapal tatamel el idea. Importante sabe tú por qué? Kasi como por ejemplo en el laboratorio, el demostración del mga laboratorio can be done online. Mga visual aids ba? Di ba usually na di accord usually habla kita pero na cosa man el itsura del pero so paltam sometimes in TV ano cosa to sabi ba to el itsura amo si el kwan bonito kayo si Chenet. Pero importante tan ara para con el mga maestra del DepEd escuisi la que el mga maestro que nasa el package talia si kanila ron talia si kanila and si tabla to si taman remind to sila mas preparaw ya con ese. But anyway el pregunta ahora el date of opening lang conforme takipa el national grande paduda si el pursige ba na 24 la brida kay el mismo senador tabla numas daw anay mientras el DepEd insiste que debe na 24 ya. Now cosa taman suggest el Senate cuando daw? Nagpakita ba el senadores ayer se pedido con el Departamento de Educación para postpone el abrida de clase na Agosto 24 kay el Metro Manila y el mga cercanos probinsya are still under modified enhanced community quarantine. Esa razón, no? Kaya mga probinsya MECQ pa. Meaning siguro, tiyan sila problem with transport. Yeah. Ese. Na aki kita MGCQ, GCQ man kita. So we are not included here, no? So I don't know if baka elabrida in certain areas man delay, pero aki kita na elabri, no? Correct. With the recommendation of the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, President Duterte reimposed MECQ in Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, and Rizal for another 2 weeks
from August 4 to 18 following the surge of positive cases of COVID-19. El senador Sherwin Gatchalian, el quien ya conversa y ya habla también, no one can predict what will happen after August 18. Supposedly the end of MECQ, as data of the DepEd showed that some 23 million students have enrolled in both public and private schools. The reason why we moved to MECQ is that the situation is worsening. The basic component of the learning continuity plan was self-learning modules to be delivered to the houses. How can our teachers, aquí ba grande pregunta, how can our teachers do that if the situation is worsening and we don't have any way of predicting after August 19 if the situation will improve? There's a big chance that MECQ might be extended, según con Senador Gatchalian, durante un public hearing kay Senate Committee on Basic Education. Si Gatchalian apunta también con la necesidad para asegurar el modo de seguridad del mga maestra y el mga non-teaching staff aside from learners with the opening of classes amid the pandemic. I don't know. Coastal Standard Region dito na natin sa kanila so far systems ko. Hindi lang del region, el standard DepEd as of date, no, as of today, si tablagane si Secretary Briones of DepEd 24 and no hay pa se cambia so far na side sa del Senado, pero a few points lang mga bisinos, no, Kirio Manris tabla si they are worried for Metro Manila kay under MECQ pa, pero take note mga bisinos, sir, kaya kita a 15 every 15 days ta cambia el aton community quarantine protocols. You may never know, baka man GCQ también el Metro Manila, so baka aplo haya un poco. Another point mga bisinos, no sabi kita ko sa mode of blended learning usa el Metro Manila kay for Region 9 for us klaro yaman kay modular kita. So na internet di ila siguro sila hindi ta na experience problem, kita kidol tormento para man internet kita. So and at the same time ablagani kita kasi lang dimiyokwan, no, Cuando kita pwede as a perfecto el sistema, si hindi kita prinsipya. Kaya na 24, pero aboy ganun si antes, manadatakritika kay on the national level, manadatakritika kaya prinsipya man sila pilot. And of course, naturalmente, kay pilot pa lang, you expect a lot of glitches to happen. Manada mga problema. Prinsipyo pa lang so, ara pa lang, tamila sila kosa el mga kamali, kosa el taman difícil sila. Na blended learning, amoy ganun sila kundusi ko ng pilot para pwede ma-address ko rin sa mga glitches on the modular education. And antes, yo personally, awkward para kumigo na porque apuraw kita. Pero yaman realize yun, hindi kita prinsipya, pakilaya kita as a perfecto kunal sistema. Well, that's a good point. Correct. That's a good point. If you don't start, you will never start at all. Exactly. You will never know kung saan magkakamali diya unless you try it first. You experiment. Kimo na tuman adapt na environment, hindi tuman start to adapt mo na unang environment. Entendido que Acer daw tiene ahora nuevo modo de hindi ba kita advertise no, pero tiene nuevo modo in coordination with DepEd, el nuevo application ta usa sila este tiempo para poder hacer más fácil el home education o blended education ta usa ko ng internet también. I have nothing against modern way of teaching via internet, via online. El dimi lang point kasi maskin tali el technology, maskin tali el gadgets, pero sa el quality del internet que tiene kita bien pobre mga vecinos, maskin kilaya pa de high tech dito yung laptops, hindi hindi sustainable, hindi le fuerte el signal strength. No, syempre, timora si ma'am ala el problema. Hindi tupa. Si mahina el connection. Pero importante si que ese mga glitches, they have to address that as soon as possible para el momento que
en fuerza ya, na internasyon niya kita implementa, en buonamente ya. Iuno pa point Bueno, ron. sige, ara comprometa na pilot area pa lang, Sí, no? sí. Uno point pa, going back to internet, and antes tablet taman share kun Consal King. Por ejemplo, kita tres estudyante, online kita por ejemplo lang, online kita. Ara si Roniliedo, Tetuan Highway, si Consal King, Kalarian, portal internet nila kino Pueblo. Por ejemplo, iyo de Aleo Arriba, Pasunanga o Parte Dulyan. Na di ustedes portal signal strength, ustedes ta pwede man Zoom class Debe to na man- iyo di mi yo connection mahina. Debe to doble dito sistema. So they how Si puwerte dito yung FM, makita niya tamang problema dito TV, abierta na dito FM. Dali ko na sa sample. Kay last Tuesday, usa yo el Zoom. Attende yo session. Okay. Naalala pa lang ganit kumigo na kalarian. Mahina ya ganit signal. Putok-putok ya. 7 kilometer lang pas eh. Oo, 7. Na. What more si Tahala kita arriba. Yeah, por eso importante. So they how el otro estudyante. Importante kasi kasi blended education, to sa kita ko module taman air taman ng mga television pati na radyo, mambaka po de dos. Sí, correct. Man strategize Then ngayon. si chinete de sa recorder, well, you can record the lesson itself. Yes. Good point si Ron, yaman share to. Kay kita ara, usaman kita television, TV 11 eh, no? Hindi sa resmira kung Roniliedo insinya, o maestra insinya mga bisinos na television. Tumaw kaya man raise to point, kay baka tormento man catch up, kay sila class, ma'am, pakiulit daw nga. Ano Pakiulit niya? na, Diba? Consal King? Correct. Nadurmi pala sa mas. Oo. Pero el bonito ng blended education, pwede to don playback at the best, no? Kung Pero sino si kaya kaya sila man socialize LD la estudyante pati LD teachers, pwede kin online, like socialization lang di ila. Sí, Kaya sí. hindi ka tanto na learnings gayot mag-concentrate. So anyway, ese el candidato nara, pero una noticia nacional que está entre este tiempo, que el mismo vicepresidente está pedido con el Departamento de Educación para realign el 29 billion budget del fondo DILA para el distance learning y mga health concerns también. With classes set to reopen in less than 2 weeks, mediante con este COVID-19 pandémico, el vicepresidente Leni Robredo del lunes ya escribió una carta con el secretario de Educación, Leonor Briones, donde hace el pedido que el budget para rehabilitar con mga school buildings debe man realign mientras tanto para man address con este cuantos ese asunto también del distance learning y el mga health concerns que alza el mga stakeholders para del abrigo de clase. Tiene 29.5 billones de pesos que llaman earmark para la rehabilitación era del mga school buildings para el año 2020. This amount can be used to procure the needed gadgets and the equipment for distance learning as well as to address the health concerns of educators as según Kun Robredo. Nasi tabla kita kaya tablet, kiri-kiri debe ng mga estudyante Sí, pero tablet. dale. Bonito era si ese 29.5 billones de pesos concentrado en kita na compra de mga tablet para de mga estudyante para pwede sila usar. Tiene pondo para de ese? Ha? 29. Tiene pondo para de ese? Hindi, kita man realign, no? Ah, El okay. fondo para del mga buildings, which is 29.5 billion, man realign to address ese distance learning. Si So maybe from the 29.5, pwede usar ko na para del compra del mga tablet ya para mga estudyante. para na kumigo public Ronaldo, schools. burrito si Dituyo para chene gayo gadget al estudyante. Pero para kumigo, siguro, mas basta kita grande pondo na DICT para pwede kita Connection, mira interconnectivity. kilaya sila man-enhance more el Correct ka dyan, technology, kasi internet. para del keman el de tu tablet, si el de tu mismo sistema mo problema. Pero kumigo sa ron, asi anay sila el klase, man start anay klase, check ya si cosa el problema. El fondo Sí. usa para donde gayot. Oh. Man Sí. strategize para hindi sayang el Ikaw lang ka na siya kumuha na konseho, antes de libas tayo sa asunto, man research ano yung ustedes. Correct, man research gayot. Oh, hindi Kasi ba? ayun, no? Kaya makutimura you will be caught with your pants down that you do not know what you're Iyo may talking makarisas about. gat, iyo makarisas gat ay cosa yung susunod na konseho. Anjina? Sige, lego ya lang kasi anay ka mo education. Sige to. Pero amo do, You can kanya palo contigo. Oo, habla pa kat kumigo, iyo dahil attorney del
Juan del Ciudad. Sino ba? Cosa hay habla contigo? Yo de- Porque tú te quedas... ¿Cosa que? Porque daw yung takida attorney del City Liga at takida daw attorney illegal daw del Ciudad. Habla ko nila, konsehalyo, kung mo daw magkida attorney del Ciudad? Hindi. El pregunta tandila, ¿por qué usted no hace propio research antes de... Ese también. Pregunta el ese. asunto na mismo session hall. Sí. ¿Ah? Correcto. Y más de ese, el quien te acusa, ¿quién man contuguin acerca un state prosecutor? No, may Porque el chairman del Juan. Kanya habla contigo, prosecutor ba? Sí, habla conmigo Juan, dol attorney, yo dol attorney del Ciudad. Kanya habla contigo, prosecutor. El prosecutor ka del Ciudad que le habla conmigo. El tasinta como chairman del Juan. Pretende como prosecutor. But anyway, going back ko nila di aton ko ano, di aton na conversation acerca del education. Kay sabi man kita na mga plano kay carry kita in the future necesita ko sa sociedad. Por ejemplo, na education niya, infrastructure kasi kita necesita anay. Not necessarily infrastructure concrete infrastructure but if we want to have this online learning, no, akal mental online connection di aton, infrastructure gad siya necesita anay to build up anay to capability di aton, internet connection, fast speed, hindi akal pirma to kontrata 100 Mbps pero liga na dito yung testing, akal tabla sila tanping, bakil tanping, hindi ta alcanza na 10. Pensaba el 100 Mbps, si maski mucho el tausa, hindi tamengwa. Amo ganik el tamengwa ganik kasi mucho tausa. Mira to siya, doon taas yung kuras, bata sa loko ko na. Anyway, kaya na ba kita official statement kita sa likod ng DepEd and natin na press conference kaya Sí, we can also air, Sí, no? luego un rato man play kita magabisinos. Sí, So, pero- Kaya kita pregunta kay por caso de este face shield, atrasado yo ustedes noticia, ayer Sí. porque anuncia cosa que daw? mandatoria el face shield de este tiempo, el Sí, mismo es que día estamos- el GSA, Así que está claro sa Ron, donde el mandato para usar face shield? ¿Ah? Si munta kita, public Utility vehicles. Amo se bien claro kasi si Ua. Na mga opisina igualmente, na mga opisina, mandatory también usa el face shield. shield. Y así que está claro, el mismo empleador debe darle el supply del face shield con el mga empleado. So, bien claro Ese kasi. según con el Departamento de Obreros y Empleo. So, hindi se debe gastos del empleado, sino gastos del empleador. El dueño del business. Amo el gastar el el dinero dueño ng del empleado. negocio debe darle el pay shield con el mga tatrabajar. sí. Ese es el mandato del DepEd, del DLG se. DOLE. El dole. Talking about face shield mga bisinos ha, pura numaan na kita anda na SRP, akal presyo ya DTI. El face shield tama require ka natin hindi visor type, hindi mask goggles type. Kay na early memo del LTFRB, any eye protection that can covered el alrededor del OST2U. Pero yaman revise, yaman amend ko nal memo, yabla hindi ya entraw el any eye protection but full face shield. Akil ancho face shield gayot. Chinera sa face shield akil hasta akilang. So carry el LTFRB entero kara mga bisinos. So, And klaro kayo, entero cara, debe face shield, hindi yan pwede eye shield. Por eso, aquila question Sí. contigo last time, Ron. Habla Sí. yun, doon face shield that na memo del LTFRB. correct. And taablagan ni LD ato na Department of Trade and Industry kay LDUH Yabla, chene daw SRP el standard retail Bueno. price pero taman filyo ko del mga taman online business baka bien Sí, caro sila bien sa caro del ngayon. Metro Manila del dia. Pero taabla LDTI man send ana yo kun abay mga bisinos no kay chene kay SRP man dictate LD aton LD aton DTI for specific types of face shield. Dabla ki public advisory suggested retail price SRP of face shield non-medical face shield for community use set by Department of Health. 10% distribution cost from the SRP may be applied in the Visayas and Mindanao areas. So SRP or standard retail price is 26 peso to 50 pesos. Ese lang debe el presyo. 26 Manila pesos base. para 50 Manila pesos. base.
na entero kante, na entero nation este mga bisinos. Specifications deste kay Jenny kasi buwan klase. O lugi tabi na supplier kay buwan klase ka wala to 50 peso lang. Okay, chinita mi na peso da entero ka katakte kwadul maskara yan, no? Este kel, no? Dahil sa kel mga unwil. So klaro kasi from 26 to 50 peso. Correct. Doon tamira kita kasi, doon tamira kami nyo, doon uno brand lang Popular. Face shield, Si. popular. Doon uno lang ngayon. Por eso Uno lang. Por Por eso, tiene specification este mga bisinos, clear plastic or acetate material, akel blando lang, provides good visibility for a fog-resistant adjustable band to attach firmly around the head, fits snugly against the forehead, full face coverage, complete cover the side and length of the face, made of robust material that can easily be cleaned and disinfect, disposable or reusable. Pero akil tabla si Ronnie doon, acrylic type na face shield kay bien pesa. Pesa, okay. Hindi tamay kil 50 peso. And Karo kailan acrylic type is karo kailan acrylic kay pesa okay. And dyan pa medical grade na face shield na bien karo. Unfair tamay ng mga supplier kay Tabla pet tausa akil face shield nila yabla to inante acetate. Acetate, pet type akil dol botella del mineral water. So mucho si type, no? Depende si causal type tausa to na face shield. So chemical specific simple lang man el mensahe del gobyerno. No matamen man overpriced gayod, no? Although intindi kita un poco, syempre negosyo, so kaya naman kaya man lugi konsel, di ba? Correct. So poco ganansya, pero lumatamin to the extent na asi kita bien caro con el face shield. El tan problema lang kita kina syudad di aton kay el dalida del cargo, el tiempo del cargo from Manila to Zamboanga City. Kay tatarda kasi. No, iyo tan experience yo some of cargos no akel taman kuan kita from Manila to Zamboanga, sometimes gani from 2 weeks to 4 weeks taliga LD aton mga cargos. Kaberto un mes gayon, So, no? amo sitang problema baka hindi palta LD aton supply kina syudad de Zamboanga, so baka tumabentaha tamen akin mga tabende face shield kay no ay supply baka bende tamen karo. So sabi naman to el supply and demand sometimes taman take front line gayot kay depende na supply depende tamen na demand. So amo tamen sa problema di aton. Si. So, aquí question aquí aquí ka namon tabende el face shield claro 80 peso. 80 pesos el di la face shield aquí na company. So el dato suggested retail price is from 26 to 50 peso. No, sabi ka por eso gani ba kasi baka iya sa kasi la 20% ya 30%. Atrasaw kasi ya sa el aviso del DTI kay por eso iyo tapon niyo na neutral dimyoside ara konsal kim kay baka na supplier tamin ya bende kan la 50 el uno na naturalmente tan negosyo to kere to man ganansya mucho pa man second hand third hand fourth hand sino pa fourth hand sama tamis kita tang problema no baka ya pwede sa kana supplier ni suyo or na retailer 30 to 40 pesos, so aumenta kat kil ganansya. Na hindi man tamin kil man invest sen sino ay ganansya. Hindi man tamin kil man kami na para bende sino ay ganansya. Tupaw. Mismo. Anyway, conversando también para la cura, para este COVID-19, el Palacio anunció este día, as of 1:26 p.m. today, que el Philippine Clinical Trials para este Russian COVID-19 vaccine, el Sputnik, ¿cómo se llama? Sputnik 5 vaccine. Sputnik 5. Sputnik 5. El principian na Octubre ya. El widespread trials in the Philippines of COVID-19 vaccine developed by a Russian research institute may be held from October 2020 to March 2021, según con el Malacañang, y anuncia este día, even if a government review of previous trials is not yet done. Russia announced Tuesday that it had approved a coronavirus vaccine dubbed as Sputnik 5 in a world first, raising concerns about the speed of development of the vaccine. Tiene conciencia tal sa porque sobra bien pas, ¿no? Porque daw ben corre daw el research, ako sa bakit el trials. Atraso también, reclama también. Pero so gani, hindi ha. Ese taman bit kita, akel rate of infection, pwede kita asilagas para hindi aumenta. Na Arabian Korea sa Russia, reklama ustedes. Que quiero ustedes que ustedes mauna.
Sa medical professional na habla daw tayo. Reklamo tayo. Pero so kira sila man una. Sabi ka na si insecure ba? Admit yan ngayon, kay iatras sa ustedes. Pero, sabi to El China na pastry sila, el vaccine del China na pastry. Concept, 5 stages mira Russia. Yakabaya, kanya sila, human trial na sila. Correct. Yapasayagan ng human trial. well, naun press briefing, el presidential spokesperson si Harry Roque habla que el country's vaccine expert panel will review the results of phase 1 and phase 2 clinical trials for the vaccine developed by the Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology. El Moscow tawan claim que el Sputnik 5 works even though it has not undergone phase 3 clinical trial. May pangalit naman May pa phase 3. Amo sit naman question Dahil clinical trials siya. well, I mean, Why pakilakil. naman undergo Si pa clinical phase trial. 3? Actually, phase 3, debit sila si massive volunteers para man-try kung el vaccine niya. Na si Roque habla que el widespread trials known as phase 3 will be conducted in the Philippines from October 2020 to March 2021. Na el phase 3, kumuta ba itong massive, pero dulumi mo, tabi nagtasteho itong mga nasyones, Actually, tabuka sila voluntaryo nasyones. sabi to Chen Sampo. el China, Chen sila vaccine, taman clinical trial yan na Abu Dhabi, na kosa-kosa lugar. Akil, taman vaccine niya kayo, taman talama sila volunteers. Chen yung mga voluntaryo. Igual ese kumuta buka kita kura con un klase enfermedad que no sabe kita. Necesita tu el paciente quien desesperado el paciente para buscar cura. Si hindi toma con medicina muri banyo. Si toma con medicina Chen chance. Chenny chance. Kabat So chenny. I'll just take the risk of taking the medicine. Yes. lang. Chenny chance, So chenny- it is now a decision. Correct. On the part del Sí. mismo quien somete di la cuerpo para Sí. de ese trial. May si Alice Ron, may abla kay si Duterte, pwede ba pasa? Para kasi doon abla ele daw el primero man vaccine. Yan mo siya lese. Generation lang. Isa lang diya ya anunsya gani si presidential spokesperson Harry Roque kay early May. No, posible man test siya kung presidente mismo kung Kung presidente kayo. bakuna. Kaya yan kuan man si presidente, no? Pero meron to si not qualified ko sa but He's not qualified porque gaha. Pero ya presenta si presidente. sabi yo, he's old and immunocompromised. Amo kaya uyo Something old kaya immunocompromised namin. Kasi immunocompromised. So, pwede na third massive trial. Kasi ito si Pace. Ara curious yo. Yan from the Malacanang will volunteer. Yan ba kasi Harry Roque? Next in line kung presidente. Kung si Bakit spokesman. kasi sila kuwi? Si Para spokesman mabulong. niya. yung contest na ngayon si Consul Charlie Mariano man dyan ay mga bisita sa 2 p.m. Pero ito Consul Charles hindi ito man volunteer. Anyway, pero good thing aki is siya magabakuna. Taman lagasan sila kiyen ablagan kita more efficient no in battling El COVID-19. pregunta te que ya mujer tabla si de Breyesos, ¿no? No debe era el carrera para Picurabuca con vacuna no era queda nationalized. ¿Qué cosas quiere decir? Paunahan si quien una, si el Russia ba, si el Estados Unidos, si el China ba, o Inglaterra ba, o Israel ba. Correct. No? Debe te unido el entero mundo con este pandémico. Si quien una busca con este cura, e man-share daw el mismo research nila con otras mga naciones para poder kita confrontar con este enfermedad. Pero sabi ustedes, ya habla kat el Russia, bin bonito kat aquel di ila ambasador, ya habla kayo, kay man share sila el knowledge. Mas bueno gani si ase daw, el Pilipinas own production del di ila vaccine. So bonito kay So dali sila el idea. Yes, dali sila kung sabi sila sina blueprint pa si Sinta Mira to sí, mga sí. kwanta, dali sila kosa.
Bonito kel. Actually, ben bonito kayo. Dole hindi sila tabende ka nato. We cannot blame el mga countries akil batamon paunahan kay pride man say. National pride say. Pero ron siguro mas bonito siguro all experts from all over the world since todo man kita biktima yan yan hunto then yan create kun este gani vaccine uno lang gat vaccine. Mira kita ko sa issue delle quarantine building di ato na din na economic zone. No pwede ba kita escribir carta con el Anti-Red Tape Authority o el ARTA que donde estos ahora él puede hacer con el mga concejales y porque se le taman dili que ahora conforme está no tiene order el ARTA no the Anti-Red Tape Authority to LGUs con el telco to LGUs to release telco permits as soon as possible for building cell sites, applications for which have exceeded the 7-day processing period and have completed requirements in line with the presidential directive. Now, in this particular case, kay under the Bayanihan Hill as well. Taman delay. Hindi taman approve. Hindi mandatory as a paspas kurete el project facilities, el mga medical facilities. Pwede ba ahora ba este asunto con el ARTA? Si por qué cuántos mga konsehales di aton kasangga na super kuno majority? Hasta ahora no kita pwede paga con el de aton mga contractor donde el de aton mga contractor in good faith tabla kita in good faith. Sabi sila kay no ay kontrata, sabi kat el de aton mga contractor si hindi ghost. So yung para conmigo, mga contractor envuelto they should raise this issue with the Anti-Red Tape Authority. Correct. El ARTA para poder hacer pregunta el mismo DLG man pressure con el mismo concejales de aton. Oy, ¿por qué kamo ta sinta con ese? Pero hable contigo Sir Ron, no, tiempo kapitan kita, pregunta kasi kita na DLG, cosa ba el rason no para mag-concur con el klase proyekto? Actually na barangay level. So cosa ba dito yung basis si mag-concur el Sangguniang barangay, habla kita el barangay council. Cosa ba el barangay council para mag-concur con el klase kontrata kay man el kapitan para man ase el proyekto? Y habla el DLG ben claro. Proyekto, basta tala el proyekto. Amo lang kel. No, anyway, el pregunta tawita de aquí para montar el comentario con ese que kami también con el mismo mandato de ley. Sí, correcto. Si quieren sila aclara explicar por qué se tasanga, we are open here. Just call us. We're just a telephone call away. El reason daw di ila aquel yung magkwento yo con el cosa ba kel conscience Halo black, conscience black. Conscience black bakel. Kaya pregunta kita kanila, kaya habla sila kanatun, kay no kere daw sila, kay tempo liga kanila ole, si man approve daw sila, si man concur daw sila kun el project. So LDE is legality. No. Kabarya we will have to raise that. If in case tiene cuestión de esa clase, it will be the Commission on Audit who will have to raise it. And the council will not be liable considering that you are just answering to the call of the administration and the Department of Interior and Local Government. Yabla yung kanila si Ron. Why not we recommend, we approve the concurrence subject to the guidelines of the COA or the ansina. Hable kanila condition. By the way, gentlemen, no, pedido res permiso, cheni kita aviso, no, importante aviso para kunal di aton mga punong barangay, no, el mga barangay chairman del entero 98 barangay do Ciudad de Zamboanga, cheni advisory, el DILG Zamboanga City mga bisinos, address to all punong barangay di city pursuant to DILG memorandum dated July 30, 2020. Re-additional advisory on the composition of barangay contact tracing teams. All punong barangay are hereby directed to submit list of names of barangay contact tracing teams to the DILG City Office via email address dilgzc409@gmail.com in order to expedite issuance of the executive order from the Office of City Mayor not later than August 14, 2020. Should you have any queries, you may contact the number posted sa mga bisinos na social media account del DILG Zamboanga City Office. So man comply sa ustedes mga bisinos kay tapalta kita contact tracers este mga tiempo.
Oh, by the way, tiene recibita reklamo que mga cargo daw también, tamang Sí. delay ahora, no? Amo Well, kasi it 3 is months. understandable because Manila is under MECQ. MECQ, correct. I-apektaw But for essential cargos, taman allow, Chene. Pero Chene ka delay. Naturalmente, Tiene que delay. van allowed to, pero no hay man el gente que para carga. El mismo gente tiene miedo de reportar. Silang tamen, no? Ano ay sina control, no? Di aton. Nayugan este, man, nag-order sa aran pa ni recibe. Si Gane, tas pantay contigo. Kaya lang to, buenamente, no? Ipag-imi bolo ligas tara. El ora di aton mga visitas, 1:52 in the afternoon. Aman po, sana kami for a short commercial break. Up next, el di aton na porta-boss del City Hall, former Councilor Charlie Mariano. Hindi leman volunteer para mandaman inject bakuna mga bisino sino dalele el mas reciente informasyon estaba na di aton City Hall. Kailangan kita el hotline del DTI. Can we get that number, Bay, no? Sí, man po, skip na. Kaya daw sila abisa. So Kaya please, daw sila kientaman overpriced ko ng mga face shield kita bende. taki el DTI Sambuanga City Hotline no ken na Globe no numero de Globe 0977-811-1711. So again, la texting hotline del DTI Sambuanga. Si Chino Ustedes complain aquel mga overpricing na todo ya maskin ang patient maskin todo ya reporta. Pero importante también antes de hacer ese reclamo, Sí. sacate de ustedes cellphone, el cámara, Okay. un picture con el Evidencia. mga item que cosa el precio está ya en el estante de ila. Correct. Tama display. Si cosa el precio, aquí te sacar retrato como evidencia. Kung sabi nila reklamo, overpricing? Overpricing Overpricing del daw, face shield. del mga face Del Pero face so shield. far, sabi tabi kita, cosa el overpricing del face shield. Sila lang kita SRP. Kita Blacky, 10% distribution cost. So, chene aumento se. From the SRP, from So, 26 peso to 50 pesos, may be applied in the Visayas and So Mindanao. what is 10%? 55. Na 50 pesos. 30 ¿Cuánto to 10% de ese aumento? 5 peso. 55 Oh, pesos. peso lang. So pero ese ang pedimiento tamen no kay chene gayo yo personalmente chene yung mga konose ya pwede Si. ba man order akil pasamano kuan Correct, mga items igual na face shield kay kaya lang mataben man negosyo jutay negosyo lang gayod pero tabla ganin sila karo sila ya pwede saka pero si por ejemplo at 55 kung matabla to konsal Kim yasa sila 60 5 peso Okay, lang naman si aumento problema. Poko yan siguro como barkada so, okay lang. Sari-sari Pero yo store también sila kay. tengo pedido con el DTI, ¿no? Mira tan kita con la calidad también del face shield que te vende. Que tiene esta face shield te vende ka na ito, na que el ben sobre de baratilo, ¿no? Ese ya que el ron. El pone todo en sinel ko na si Dolomito ka na Dolomito, akatamira ito na aquarium. Ron, na specification. O hindi malubog no? Na specification, tiene aliyan specify gayud, ese yakel quality tabla to, Si. ese yakel price ti Well, sulo. that's why DTI has to do the inspection that what is being sold to the public meets DTI standard. Correct, Pero- correct. Kaya, Come on. whether you like it or not, tiene también patient na kadebra sa karo, with klase. Si. Akataw sa mga doktor, kaya Si. I think it will cost Pero about 100 plus Ron, something. siya lang yung tip, no? Hindi, actualmente hindi sa tip. Kumukuha niya lang ste. Taman address lang kita common public. Siya naman kita todo common sense. No? Si, for example, kumpra kita face shield, sabi at tumalubog, kumpra pa to. Kaya ultimo kami na to, diretso to na embornal, culpa pa del En vez de ayudar sa mga Sa grabe. direct. Tiene que sample, ya compra face shield, ya usale, malubog daw. Kaya pa manikita el kwan. Siya na cellophane sa kita. Na, tanda ka rin kasi 3442 na hindi man klaro el face shield tiene man grado. What if tiene yung own reading glass? Hindi to aside from yung makicheck yung antipara, Pero ito ang face shield. Yan ang klaro. ito tiene siyempre el face shield. Si, correct. Oo. So, kung Pero naman ka-classical goggles type na hindi ka pwede. Hindi daw, Hindi ka pwede. pwede. Bien klaro ka tiabla el LTFRB kay Si. face shield. Na no pwede Pero eye car shield. face. Akil eye shield lang Hindi kaya. ka pwede ka Eye goggles. shield No lang pwede. kaya. Ha? No No pwede pwede. daw.
Pero se hable con ustedes, hindi que entrao al Amo ya kel amendment del memo 2020-038 ga kel. Si di Kasi taman kamali. man yung face shield, compra el buong klase, que es confortable, yo. Si. Kasi como por ejemplo, compra el de baratillo, de puti mo rin mong banggayo. Na ito problema kay ito swipe lang man to. Nakamis kay amo lang sinsilyo lang laman ng bolsa. Ha? Pero también mira to. Ito berasan model de kuano. El de atong model, si Boss Arnold. Si Arnold Atilano po tayo sa model di ato. Models eh. Pero mira to, Sir Bert, no kaya mira, kita siya namin na mira ng mga post del Kwan, na Facebook, siya mga Mercury Drugstore, mga Watson, tabi din namin face shield. Kaya mira to, kildi lang mga presyo, that's above 50 SRP. Pansina, pero coastal quality. Amo tamen, so Baka mas- man specify tamen al DTI, si kosa ba el level del face shield tabende. Tiene na memo, tiene ka las specifications siya mention na. Otra vez, lea lang yung mga vecinos para entendo ustedes. Specifications, tali abajo, pinaka-abajo. Clear plastic or acetate material made of provides good visibility, fog-resistant, adjustable band to attach firmly around the head. Fits snugly against the forehead, full face coverage, complete cover the sides and lengths of the face, made of robust material that can easily be cleaned and disinfected, disposable or reusable. SL specification. Pero Baka brand kel. technical specification del Kwan. Isa lang, no? Adol Tormentos pero Kosa ba kel? Kansinaya lang. Kaya mira yung sila tamen ben bonito kayo at face shield. Akal di Sir Arnold inate karo-karo kel. Karo kel. Well, Arnold Atilano, Ben Panganse. Kayang-kaya yan. Kaya pa kanyo yung mira mga klase pa, no? El dice acetate firmly. Ano pet battle kel? Baka pet kel el material. Sí. Greso. Greso. Pero baka acrylic. Tienen de puede seguramente confortable na cabeza. Kaya pone tu na el cabeza. Baka acrylic kel tamen, pero pesaw. Pero anyway, ang sinaya lang, no? Man comply kita con el cosa tabla el LTFRB and DOH. Pero of course, man consider kita, kaya kita kumpra. Si kaya mo na stress kumpra mas alto quality, then you can afford it, then go on. Kasi con el helmet. Si te pone this value to the protection of your head, you will buy the more expensive helmet. Correct. Diskarte ya si Compra lang ko tayo para cumplir lang con el ley. Compra to de baratillo, at least you meet aquel cosa standard, no? Pero taintindi nyo Bert gaha kilabla el DTI Bert. Basta el face shield ta usa acetate baka akel. Si amo ya Amo kel el SRP. Sure, SRP. Acetate ha, el acetate sabi naman tayo sila dito mga Tachene lang ba yung miedo cuando aquel bat tiempo, di ba? Ito no ipatuman eyeglass. Si Ron aquel baron tan test contigo eyeglass kabar mandari kami na contigo. Tiyan naman si Dol wave no Ron aquel Dol kwanto to Dol man test to si okay na comfortable contigo. Si correct. Baka ya kumpra to tiyan to problem na ay. Then aquel Dol alon-alon tabla sila. Well, you know what? Talking about face shields, ese aceite tiene que de blando lang, tiene que grueso, pero sí. El problema está con aquel breakable, no? Unsafe. 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 Kasi tupakin maskin pedra lang pinakara. Well, at least bueno el face shield quebrado lang ang cara. Siya naman ito assurance kayo, hindi ito iri. Yeah. Pero punto, di mo yung Pero mga business. breakable, no? Pero Kaya may nabida kita. Anyway, pero tiene type namin aquel igual el material kung utusan mga astronaut. Kare kaya kala. Makin Sinekel anti-glare, anti-fog kel. Amo kel makaro. Kaya makin check ko kasi. Kompleto kel. Tiene que Anti-glare, anti-fog, anti-cosa, mucho kel anti. hindi, para mas sure to, maskin bullet, hindi to pa contigo. Actualmente, tiene Usa sa to klase, el face mask, ta usa na rules of survival. Ano ba pesaw ka kel? Level 5. Anyway, magagsinos, el hora de aton alas 2 del tarde. Mirada siempre que en el programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition a las 2:10 de la tarde, el official time del Pag-asa aquí kanato. Mientras tanto, este es el anuncio que está centrado kay as of 11:40 updated yesterday, no? El Tropical Depression Hener adentro de este lugar de responsabilidad del Pilipinas. El Tropical Depression ya entra aquí na Philippine Area of Responsibility early Thursday morning, but it is not expected to directly affect the country, según con el State Weather Station, el Pag-asa.
El cyclone, hovering northeast of extreme northern Luzon, entered the Philippine area of responsibility as of 4 a.m. and was given the local name Hener. It was the 7th tropical cyclone that entered the Philippine area of responsibility this year. At 10 a.m., Hener was located 870 kilometers east of Vasco Batanes, packing maximum sustained winds of 45 kilometers per hour and gusts of up to 55 kilometers per hour. Si Tamira Tenesara que un poco malo, el tiempo es tiempo casa con Hener, no? Sí. Anyway, Manuel, man kita kayo bibiyete sa Zamboanga con portavoz del City Hall, el portavoz de la alcaldesa, el anteconcejal, Charlie Mariano is with us this afternoon. El otro Illuminati dato na programa. Kasama yun, dito Illuminati. Anyway, buenas tardes Ronnie, buenas tardes Konsyal King Umaga, buenas tardes con el diatong technical crew aquí na TV11 mga vecinos, y buenas tardes con el mga vivientes diatong desde Limpapa hasta Licomo. Enhorabuena. Yeah, primera cosa que sabió la alcaldesa presente durante esta misma conferencia, y es que conducí allí na Departamento de Educación, donde él gana el de su mensaje también, ¿no? So, cosa va el sentido de la alcaldesa con ese blended learning mode of education, y preparado ya ba kita que en la ciudad también con ese Charlie, ¿no? Actualmente ron, como ya habla yo ayer, no, hindi lang si Mayor ta suporta con el inisiativa que ta procura kat empuja kayo at si Secretary Briones del DepEd mga vecinos, no less than 70 million pesos was earmarked by the City of Zamboanga using the Special Education Fund of the City Government of Zamboanga mga vecinos para ayuda man-aid con el DepEd na pintada o na produksyon del mga mga modules que usagan na blended learning system ron. Kaya sabi to, hindi lang si abla LTV que mira el mga bata, tiene también corresponding modules na kada lessons pwede sila mira na television. Para man reinforce mga vecinos el learning process que dagadle bien qualitative si tiene kita module, and at the same time tiene también television coverage mga vecinos na mga learning akil na mga instructional programs del DepEd. Importante que puede dali la ciudad ayuda con el DepEd para asigura que hindi palta na modules el di aton mga estudyante o mga pupils aquí na entero ciudad de Zamboanga. Sabi que la alcaldesa ha cometido, no, para darle todo el soporte con el sector de educación, pero además reciente, on the national level, tiene kita pedido desde con el mga privado maestra quien ta pili también para tendosin también el proper aid también durante este pandémico, wage subsidy in the bayanihan to cosa que la que puede participar el gobierno local de aton. Well, insofar as the city government of Zamboanga, el cosa kita puede ayuda Ronnie so far, no, el cosa kita sabe, akal gane 70 milyon usando pondo del gobierno local bajo na Special Education Fund para asistir na production del DepEd de gane mga modules na entero ciudad. Remember, we have a very big population na mga eskwela di aton desde Limpapa hasta Licomo, titulo sa del Dimio Linya, no. Debe kita ayuda kayo at man-reinforce con el DepEd mga vecinos para pwede sila hacer el dila trabajo without any interruption. Kompleto el requerimiento del mga bata aquel reinforce el learning process kay hindi lang to habla depende na television, tiene también to corresponding modules para asistir contigo na proseso de aprender el cosa te enseña na blended learning system. Omenta kita sa Ron pati Sir Councilor Charlie, el allowance ta dali kita con el de aton mga teachers. Desde antes. Desde For antes the pa. public schools. No, akal mga teachers kita sa kadila mga allowance baho na education fund del ciudad. Yeah, but this Ita is yun for na school board. Public school teachers, Public schools. Public school teachers. El pedido que is coming from the private school teachers también. That should be they're also confronting the same problems like the public school teachers. What I know, anything of that sort, basta problema del mga private institutions, that should be addressed by their own respective management. Del mga eskwela kita emplea kanila. So that is beyond the reach of the city government. Public funds could only be spent for public purposes, and this could only be used to pay public employees. Yes, correct. I see.
Anyway, queridos vivientes, sabi man kita que más ta aumenta el caso del COVID-19 kanata na kinasyon de Zamboanga. We don't have a new count. Beche niya ba el nuevo cuento de la mismo quien afectado con el COVID-19, pero cosa el más reciente apelo de la alcaldesa, ¿no? Con el pueblo de Zamboanga, concierne con este mga nuevo COVID protocols que ta incluye hasta ese mga mandatory use of face shields. And antes na entrevista di Mayor Beng, aquí na programa Dateline Teleradyo Morning Edition, claramente katya yaman remind, iapela si Mayor Beng con el mga buen vivientes del ciudad de Zamboanga, mga vecinos, para religiously coopera con el mga autoridad and strictly follow the protocols. Hindi lang el usada del face mask. Taman encourage gana el diaton mga health experts. Si pwede, usa tamen face shield mga bisino. Especialmente si anda kita kami na montando allí ng mga vehikulo publiko. Nisisita kat as much as possible. Tiyan kita sufficient protection from possible transmission of COVID. Kay si el face mask lang el cosa kita tiene para protection. No hay garantía que el diaton ojos hindi posible sirvi tamen como entry point del virus. So as much as possible, although taman encourage ka si Mayor Beng, no, baho tamen na advice del mga technical and medical experts, as much as possible, si Cherry magkita kapasidad para acquire ko na si mga face shields, the better si pwede kita usa in addition to the face mask. Well, now it is already mandatory. In fact, el DOLE alarga man este anuncio que el mga empleador debe el Man comprar provide. Sí. con el face shield para con mga empleyado di ila. Pero siguro el city licensing office namin debe también hacer claro con el mga cuantos negosyo di ato na kinasyon de Zamboanga yung mga empleador para hindi también nakilate kinin de esos makutimura may paligan sila el compra pero minus na sweldo ese también del empleado. Bien claro Katkel, no, the employers should spend for this mga bisinos para hindi na sa kita burden con el mga empleyado, cargo yase, na mano yase del mga empleador. So that should be very clear. Kimodo constantly ayuda el diaton na gobyerno lokal no? Para man implement con este klase Kelaya. How do you make sure that the employers will foot the bill pero hindi tan sila man minus na sweldo del mismo empleado? This is actually a national policy. So the Department of Labor has to do something to ensure that all employers follow this particular policy. So this is a national policy. It should be addressed to the national government to effectively enforce, possibly through the Department of Labor, very strictly mga bisinos, el nitty-gritty del policía. But el importante hindi kasta ni unsen el mga empleyado, el mga workers, el mga trabajador na akwirida del mga face shields. This should be on the account del mga employers, del mga empleador. Okay. Anyway, otro también asunto que sabemos kita ayer ya tener el public hearing por causa con ese controversial quarantine facility que ya construí allí na parte del economic zone. El pregunta tras este tiempo si por qué daw ausente el cuantos mga department heads y el mismo Bids and Awards Committee durante este mismo hearing que conducí na Consejo Local ayer, no? So, some questions are being raised por qué no hay aparece este mga oficiales durante ese public hearing que conducí ayer. Well, bien claro si Ronnie and Consel King. Si Consel King sabi kasi kay parte del gobyerno lokal, tiene kita standing policy allí na city government, specially issued by the city executive, city's chief executive, Mayor Ben Clima ko mga bisinos. Just like any other chief executive in other LGUs aquí na Pilipinas, el mga department heads pwede lang tukunesos invita if the invitations are coursed through the mayor for proper coordination and approval. The moment say coordination with the office of the city mayor and the proper invitation is sent through channels, taman honor sa executive branch, itaman da attende con el mga department heads to include the people from the Bids and Awards Committee. Porque ese basic kwan lang mandato del Consejo Local no ipakatete pa sa sigil protocol. I was made to understand the invitations were extended directly to the personalities invited, not through the office of the city mayor. And that is actually, si the diplomasiya pa siya, that's a popa. Because that is not in line with the policy laid down by the city government. Por anyo si Uncle Ron, polisiya kita man follow
el city government, isabi sa mga konsyales, sabi tamin el staff na sanggunian that for invitations to be honored and processed accordingly, the invitation should be through channels. It should be through the office of the city mayor. It should, to facilitate address. They should respect the separation Yes, of correct. powers. That is diba? part of the separation of powers doctrine. So kaya this year, Konsehal, el committee chair del infrastructure, direktiba ya dale el karta ng department head dayon. May pasa ko nel alkalde. Yes, and that is not in clear adherence to the policy laid down by the city government. De mas antes pa kayo, it's an elementary procedure kaya debe kita sige maskin to ang ron imbita to kunel mga department heads sa own private company, it should be coursed through the chief executive officer of the company for proper protocol and coordination. Natural. It cannot You be cannot extended. make a decision on your own. It cannot be extended directly to the person to be invited if he has a superior. So everything should be coursed through the superior authority, the superior office or officer para pwede man facilitate el attendida del mga invited guests alin na council hearing. Correct naman yan. No, kasi akin last time niya kita mga session niya pasa na di amon na sangguniang panglungsod. Todo kayo taman true kunel alkalde. Through channels. True channel kayo. Maski pasa kami resolution through the mayor to the office of the engineer. Ansina. So, ¿por qué ahora no se Sabi kasi, depende sila committee chairman. We do not want to insinuate anything here, but it is possible that they did not really want these people to appear. Because if they really wanted these people to appear, to include They would have coursed the the city communication engineer and through other channels. technical people, they would have coursed this through channels, through the office of the city mayor to facilitate immediate approval. Deberasan abuyasos mga department heads kay kaya si Mayor Beng transparency in all transactions of the government. Kaya asikat klaro kung mga konsyales mo especially correct. because she considers them as partners in governance. Sabi to El Sir problema Ron, lang there was a non-observance of an elementary rule yes. of akal ba showing courtesy Yes, to yes. a co-equal branch in government. Actually, tiene si Tiempo, donde tiene committee hearing, kay por donde yaman personal ya el mga questioning del di aton mga miyembro del sangguniang panglungsod kun el di aton mga department head. Por eso ya dale el karta el di aton alkalde kun el sangguniang panglungsod kay debe before anda el di aton mga department heads or ken empleyado del city debe pidian ay permiso kun el Actually, alkalde. Konsyal, it is a mere reiteration of Yes, just a a long-standing reiteration. policy. That policy has been there ever since she became mayor. Correct. And that is also being observed in other cities and other localities all over the country. Hindi lang kina Ciudad de Zamboanga. Chinita man nag-text sa kita receive, no? Chinita nag-text from 5956. Buenas, Ron. Ko sa channel kami po mira broadcast learning. Ngay kami cable, TV, pati internet. Gracias, buenas tardes con ustedes. From Cielo Rosaldo. Sí, baka pwede na radyo. Tiene kita radyo. Channel 11. Sí. Así está claro, ¿no? El ceremonial signing ya se antes con cuántas mga estasyon. El GBP ITV 11 y el DXEL 95.5 FM. El otro, el RMN, el DXAS, el Zamboanga City Zamboanga ZCMST PBS Marino FM, Filipino Cable Corporation, Sky Zamboanga, and Mindanao Cable Television Incorporated. Ese lang el mga stasyon donde el man-air ese gane blended learning o ese online learning, Yes. no? I repeat, GBPI TV 11, DXL FM, RMN, DXAS, ZCMST PBS Marino FM, Filipino Cable Corporation Sky Zamboanga, Mindanao Cable Television Incorporated. Na aquí, puede mira que todo mga estasyon, todo ang tiene lisensya,
tiene Pwede uwi. congressional franchise, ya dale recognition el gobierno Sí. nacional. El advantage sa akin na Dateline, kita pwede ka ito sa mira na TV. No, Que el dice, learning. no, que dice te da la credibilidad con estos mga tiene Yes, licencia. correct. El Chenekel, I just forgot the name, el supervisor del DepEd. She was asked this morning, si ko sa mga criteria in the selection of the media outlets ke usagane el DepEd para na blended learning system aquí na ciudad de Zamboanga. Uno del mga rason, gentlemen, aquel daw el access, el reach, el reach del station. ¿Dónde puede alcanzar? El reach coverage. The widest possible reach is actually being considered as a prime factor. Correct. Kasi doon sa broadcast sa kada un black lang talkansa, hindi ka pwede entra. Well, when you say reach, the widest possible audience, the better. The widest possible audience. Correct. So, pregunta lang kita kung Coach Charlie, aquel hablale, tiene asistencia kaya dali al aton na local school board, kung al aton na kasi bakil al aton DepEd aquí na yes. syudad, so cosa kel na printing modulars. Actually, si Dr. Roy Tuballa ayer, i-anunsya rin, aki mismo na programa di ato ng Colron, ke tiene ka bin alegre kay hindi doleta pwede man realize que ang sila de grande el suporta dale el ciudad de Zamboanga. I don't know about that. Kita pregunta el signal daw, no? But you can watch us because we are free TV, no, libre kami television. Even without cable. Even Antena. without cable. Without cable, you can watch us, no? But you're also available in cable. Actually, no? el sabi kita, el DepEd, como ya hablagan antes, ya olvida lang nyo, no? El nombre de Hadja, el supervisor del DepEd, El regional director. como el focal person relative to the blended learning system del DepEd. El habla cuando el first consideration, el reach, el coverage, the wider the reach, the better. Correct. Yeah. For the Now, I DepEd. don't know about signal, whether they carry our local station, but under the law, as a signal, they're supposed to carry all national franchise holders. No? Correct. All national so they're supposed to have us. And, No, I don't signal know. kasi is from I don't satellite, have- so yes, I don't have a signal that they gentlemen, can. the DepEd is a national government agency. So it follows a certain set of parameters Yes. in the selection of radio or television stations para man-ere el dila mga programa. So we leave it to the DepEd. Tiene sila criteria, tiene sila parameters. Si. I think all media outlets should respect the DepEd in the selection of the Correct. channels. Si onde sila kere asesale. Well, I'm sure they did their survey. Yes, they did their own research. Esta decision is not just out of the mill. Yes, They correct. do their survey. Kian at mga stasyon kay widest reach aki kanato na Zamboanga. No? Ito yung legal. Donde adatad na ba sulit sa manse tadatad na mga baryo. También pwede matidamira dahil si cosa Yes. sa television station taman tunin mga gente. Uno también, sabi yo, debe legal, kaya siyempre taman contract signings eh. Amokel, So, debe el ken taman el private, no, aquel radio station, debe taman legal, kaya Government cannot sign a memorandum of Yes. agreement with somebody who is illegal. Correct. And by the way, Ron, going back to the question of Councilor King Umaga with respect to the 70 million assistance Yes, to correct, be correct. given by the city government of Zamboanga using the funds of the local school board, el Special Education Fund. Ya habla ayer si Dr. Roy Tuballa que no hay le puede mirar na otro mga lugar o probinsya ang sina klase de ayuda, ang sina de grande de ayuda, kaya dali na DepEd. This is primarily intended to assist the DepEd in the printing of modules. Even in the pilot area, there's still suffer, tatang problema pa sila, kitaya man tie up, no? And bonito también el Al bonito proposal. ka na doon, may pakikita prinsipya, pero kanya kita Kanya pondo. El bonito el proposals kay el di aton alcalde, el sabi yo, dol yaman consult ko na mismo DepEd, cosa sila el necesidad. Amo kaya el bonito Actually, alya. amo kasi PDL DepEd, according to Dr. Correct. Roy Tuballa. Alegre tabi kita ron, sabi to konsehal, si Dr. Roy Tuballa, dol kon bagayot, aquel bien humble fellow. Pero Si- yan very kali ayer, simple. no hay man expect que ang sila de grande el ayuda, que puede dale gane, el ciudad de Zamboanga, na DepEd, and this is really a shot in the arm kay sisigito na 9 billion initially released na DepEd nationwide for the printing of modules. Tablale que palta kayot el pondo del DepEd. Nisisita kat man reinforce el mga LGUs
iamot naman sa ilyamada di Secretary Briones con el mga LGUs, hindi lang kina Ciudad de Zamboanga, kaya aquí bien overly supportive kita. Sí. Pero na otro mga LGUs, na otro parte de República, tapi di ka del DepEd, si pwede gane, ayuda tamen man-replicate el cosa Ciudad. kita taas. Yan, No correct. le mention na nombre del Zamboanga, pero this is one thing for the whole nation to replicate Correct. in the respective areas of responsibility. El sabi yo, one of the proposal, amo gani ken asi sila dol printing press na un distrito del na by district. So un printing press donde taman print el modulars. Sí. Bonito kayo, bonito. Well, I pity certain areas, like for example, na Hulo, tinita un radio station na kasiguro allá, no? Sí. In terms of television, antes, tapos alcanza ya el ABS-CBN. Ahora que alcanza la franqueza del ABS-CBN, no hay más. No hay TV. El bonito lang kay gentleman, aquel promesa di Presidente Duterte que no hay face-to-face klase mientras no hay Yes, pa-vaccine correct. mga vecinos, it is now coming true. Because el DepEd tasigigat very strictly el orden di Presidente Duterte. Este mga vecinos, no face-to-face class arrangement is something that we were hoping for. Despite the initial objection of parents, ya subi daw, manada daw yan enroll. No? Although na sila po di mira, liga el dila na target di ila, pero bien na manada ka dyan yan enroll. Hindi mga bien grande el diferensya with the last enrollment del otro año. And this is encouraging the DepEd leadership to continue doing more para asiguro kaya hindi man delay el abrida del klase. So DepEd is set to open on the 24th of this month. And while initially, como tablay antes, tiyan mga parents ki, tiyan sila doubts, no, na capacity del DepEd, bien determined el DepEd. And the city government of Zamboanga, under the leadership of Mayor Beng, kay si Mayor Beng, sabi to antes, maestra man talaga si Mayor, correct. ta suporta si Mayor Beng con el esfuerzo del DepEd para prinsipya ya el edukasyon del di aton mga bata. Pero saludo tamen yun na DepEd kay bonito el di ila kwan, bonito di ila first step. Kay taman na diretso agad sila. Hindi sila taman compromise con el education. Lumaskin new normal na kita. Sa palta naman el anyo del mga estudyante si man stop sila el klase. Yeah. Yo sabi to Uncle Ron, el dini objection na face-to-face classes lang man. Siya to este na blended learning system Correct. on the kita Online. mga modules mga bisinos, pati tiyan kita mga television programs para man reinforce con el mga modules. I think this is the best arrangement that we could Correct. ever hope for. Kay no hay face-to-face arrangement. Like physical arrangement. No Correct. hay danger mga bisinos kay posible man contaminate o man transmit virus con el di aton mga anak si anda sila na face-to-face setting. Yeah. So alegre kita kay ang sinal arrangement. Yeah, pero así está claro con el público, no, insofar as DepEd is concerned, de fijo agosto 24 el principio de clase, pero el anuncio ta sale ahora en la noticia nacional que el mga senadores taman pressure con el DepEd para man postpone siempre el abrida na agosto 24. Si el conseguise el DepEd, el abangan ang kasunod pa siya, no? El rason del mga senadores is very common mga bisinos. Hasta mga kwantos mga kongresista amo tamen el rasons porque taman object sila kita subi daw el kaso de COVID na entero pa is mga bisinos, especially na NCR. So we leave it to the DepEd hierarchy. Di ilese de call, di ilese decision mga bisinos. Si uwi sila con el mga senadores. Yeah. Going back to the issue, this is the quarantine facility di ato na di. Kaya daw ki un radio station o television station baka kaya no hay lisensya, ta anunsya na publiko que ese daw proyekto ya sa daw sa el engineering brigade del militar Correct. y hindi daw direte na el mga kontraktor. So porque mando pagakol mga kontraktor? Na pwede ba kita aklara kung sa partisipasyon del engineering brigade del militar di ato ko sa karantina kay sila tali sila Yes. kay emerhensya necesita dayon kompletan, di ba? Yes, what I know Ronnie is that diyan kita mga 4 contractorly, 4 bilo contract Yes. contractor outfits. Construction. Outfits. Ella ya ase con sa mga proyekto. Cuántos mga personahel del militar. No sabi kita si on the unit, no?
ayuda lang initialmente para poder fast track con el construction del mga facilities. Pero sabi Por eso ko- ganun na pero sa- era, antes de, a ver sila, asa pasa informasyon, checkyan na kita detalles, kaya bakit timura, you will just be part of the obscurantism, ha? Asa lang tamay kita klaro, el main purpose del soldado tali is the security ngayon. Amo kasi el main purpose Mixed nila. purpose. But uno del mga purposes si porque tali sila, ayuda sila na initial bungat del project. Kaya ka tempo, if you remember gentlemen, hasta mga hardwares, pati mga construction supply outfits, Siraw, correct. So uno sa del mga mga logistical nightmares antes del mga kontraktor, no pwede sila ase con el proyekto, sino ay mga material, ipalta mga laborers. Yes. So initialmente para podía man jumpstart con el project y el principiada del construction del COVID related facilities na Ecozone, el mga kontraktor, mga vecinos, yaman welcome con el ayuda del mga personaje del AFP. And this proved to be a big help to the Tiene ba kita contractors. lista del mga kontraktor? Kaya tiene kita mention na mga numero, doon hindi man na dyan na lista. Sinali 4 kontraktor, Sabio el Altos 1, Altos Construction, el Bendimil 1 también. Tiene también uno ya olvida lang kayo el apellido, no, presidente de las contratistas aquí na ciudad de Zamboanga. And then tiene pagat uno Uncle Ron. Basta 4 kontraktor, almost 20 million el project. Yaman chop into 4 projects. Yagada say almost 5 million kada uno. I see. And, So I am no, very particular about that. Kaya bakit tiene otro estasyon na dito mention ng mga nombre que hindi man el de veraza ng nombre del kontraktor. Pero makita saka el completo lista, but one thing is very true here. No hay papagakan con el mga kontraktor ni un 5 sen el ciudad de Zamboanga. It was part of the voluntary efforts of the contractors concerned mga vecinos para contesta con el llamada de Mayor Beng y man volunteer mga vecinos para precuragat asekaba con este mga isolation facilities at the soonest possible time. And I was made to understand these facilities were finished in a record 2 weeks time. Yes, correct. Y amo si Uncle Ron el razón porque in a way no ya pwede kita man contain con el problema de COVID transmission aquí na syudad. That is also partly the reason why manageable el diatul mga COVID numbers, el number of COVID positives aquí na ciudad de Zamboanga so far. Bien klaro kayo, tiabla el de aton mga contractors, sila mismo durante del committee hearing ayer, iabla gat sila, in good faith gat sila, yaasa el di la trabaho. In good faith. Sabi gat sila na no hay pa el mga papeles, yaman sakripisyo ganit sila, kay asagat sila para ayuda ko ng daton syudad. You know, there should be, kayo. as we were talking yesterday, there should be no question on the legality of the Yes. action of the city government mga vecinos in the face of the emergency. Yaman No delay less lang. than Presidente Duterte mga vecinos. Yaman remind, especially during the time of, during the month of March, precura kan remind ko del mga LGUs through DILG para man fast track el dila mga COVID responses by way of the construction of isolation and quarantine facilities. Yes. Na dila mga lokalidad para kontesta con este problema de COVID. And the mayor of the city of Zamboanga, Mayor Ben Clima ko mga vecinos, did just that. So, debe no hay juego de politika, debe el City Council mira el sakripisyo del di aton na mga kontraktor, mga vecinos, ipaga con el cosa sila ya usa para construir con ese mga pasilidades. Okay. Anyway, we will leave it at that. I hope más pronto él puede aclarar con ese asunto. Más bueno ya, no? Y ojalá que las basta purveyors of lies allí, que tiene que pasar mga notisya in the guise of comentario o notisya que también menciona mga nombre que no hay man sila el evidencia que presenta, no? Yes. So baka you might be opening up yourself for a possible libel suit. Pero so far So ayer, just a caution to you, no? talitamin nyo na komitiba ayer, tauwi lang nyo, doon takay lang kayo na inquiry el di ila sistema. Yeah. Pidi kayo ko sa mga presyo, doon, no sabi yo si still na concurrence pa ba sila tamang discuss? Si Doon Tagpuan, fishing expedition. If you are talking about investigation Ansina. in Doon aid ansina. of legislation, si Cheney legislative enactment kaya taman target as a city council, then that could be part of an inquiry. That could be considered as an inquiry. But when you say investigating into possible criminal liability or administrative liability, no hay el council power para conducir ang sina klase de Por eso investigasyon. cuando ayer y regañado con King Emma Umaga,
uno de mga konsehales concierne si por qué daw taman paabogao si Consejal King. El pregunta era, debe tan pregunta, ¿no quientan con ustedes decía y darle el permiso para que también state prosecutor? Sí. Kasi Well, correct. bien That's correct. klaro kayo, bien klaro kat cosa kita habla. Ya pregunta lang yun na contractor, talya ba el proyekto? Ya usa ba el proyekto? Tausa ba? Tausa ba ya proyekto? Ben bonito kayo di mi ansina kabarera biya kanaton kay no daw sila taman discussing ghost project. Bueno, entonces, sila man kayo initial la investigasyon. So why are they stopping an elected councilor from Amo gani. Sabi niyo no? As in si Uncle Ron, no, sabi, even the councilors themselves, and I'm referring to the new majority, Yes, are eh. confused because they do not know what law is being applied here. Sabi sila kailangan man apply kung sa Kisumbing versus Garcia doctrine kay Si. one of the key laws that could be applied. Unuli el Section 22 del Republic Act 7160 on the tabla na Section 22 kay akel mga items that require prior authorization. Authorization, si. Debe aprueba con el council antes de hacer con el proyecto. Si. Y amo sa el objeto también del cosa ba el doctrine que llaman lay down el Supreme Court antes aquí na Kisumbing versus Garcia requiring lump sum projects funded under lump sum appropriations to be given prior authorization by the Sangguniang Panlusod. In the case of the province, the Sangguniang Panlalawigan Si. and so forth and so on. But aquel tiempo cuando yaman lay down el Supreme Court con Kisumbing versus Garcia, no hay abnormality na tiempo. No hay mga crisis, no hay mga kalamidad. Pandemiko, correct. Y otro que cosa, usa el national government ahora, even the national government, yaman fast track on el completion del project Si. using the Bayanihan Act to heal as one. And that could very well also be used by the city government to justify the immediate response of the city government para salbabida. Remember, Ronnie, And then you have to take into consideration that the local government was acting on the mandate of the national government, yes. answering the question. So, insofar as ese ley allí, hindi kaya el gobierno local on their own, yung decide con ese, sino, sige sila con el mandato nacional. Si. Diba? Actually, durante también del committee hearing, yaman cuantamen el GPPB, cosa ba el Government Procurement Policy Board. Resolution. But cosa sila yaman exempt lang sila preparation del procurement bidding. plan Del as one of the procurement requirements. process. Quiere decir, para pwede tuman fast track con el acquisition del cuantos mga supplies o construction del cuantos mga facilities, yaman relax sila con el cuantos del mga reglamento ali na Republic Act 9184, which is the Government Procurement Reform Act. Sabi to Uncle Ron, antes de approval presidente con Bayanihan Act to Ilas 1, hacerle proclamation by way of declararle by way of proclamation 922 un estado de emergencia nacional. And under this particular declaration, mga bisinos, pwede kita usap in addition to Republic Act 11469 mga bisinos Bayanihan Act to heal as one para man justify el immediate and timely response del gobierno lokal. Correct. Para man address el pandemiko aquí na siyudad de Zamboanga para salba vida del diaton mga pelo Zamboangueños. You are talking of Zamboangueño lives. Sino ay kita actua in that fashion aquel paspas immediate el response di Mayor Beng buyag lang. Baka el numero del mga COVID positives aquí na siyudad de Zamboanga, mga 5 o 6 doble o 7 doble. No pwede kita habla. Igual yan ang Remember Metro that Manila. happened at that time cuando apurahan el gobierno nacional imbia manda volver con aquel mga LSI na Manila, mga Zamboangueños, di ba? No hay kita kapas lugar para donde papune con el mga taman quarantena, kita que todo el lleno. Okay, sabi to, si ta prinsipyo pa lang el emergency, el pandemico mga bisinos, no pwede tuman quantify, no pwede tuman predict si kwanto bilugat kada infected. Si, correct. So what do you do? Because of what's happening in Cebu and other parts of Metro Manila, kosa kita yase, we assume the worst. Correct. And up to now, this situation is worsening. Yeah. That is why we must be on top of the situation. We laud the leadership of Mayor Beng for thinking ahead of time para asigura que hindi kita caught flat-footed
when the pandemic will worsen, at least in the city of Zamboanga. Your action should be anticipatory. Que quiere decir antemano te Correct. estrategia. Not reactionary. Antes de suceder. Not reactionary. In Not disaster, reactionary. debe ang sinagato. In disaster, ang sina debe dito yung perspective. That should be No, the anyway. attitude. Anyway, delving into another topic también, kay I'm a little concerned ko natin, no, kay el detong transportation sector, puede ser el sale apektado de pijo ko natin, kay el Shell Pilipinas, Shell permanently shuts down Batangas refinery. El Pilipinas Shell Petroleum Corporation, permanente, yaman shutdown niya. This is as of, kaya wala tayo, entra noticia, as As of this morning. This morning, Pilipinas Shell Petroleum is permanently shutting down its refinery in Batangas and turning it into an importation hub amid continually low refining margins, no thanks to the coronavirus disease 2019 pandemic. Na un statement, El Shell Pilipinas Yabla that the move is meant to optimize its assets portfolio as the price of fuel products were lower than or almost equal to the cost of the refining of crude oil. We have the technical capability and the financial flexibility to manage and adapt to disruptive conditions, Philippine Shell President and Chief Executive Cesar Romero said in a statement. Due to the impact of COVID-19 pandemic on the global, regional, and local economies, the oil supply-demand imbalance in the regions, it is no longer economically viable for us to run the refinery. Quiere decir, malalit na mga gasoline station del Shell, imanado tayo sa kontrata kanila doon dito sa gasolina, you will have to start realigning your compra na otros sa gasoline stations kaya posiblemente mga different distribution units yun del Shell, baka posible queda más, no hay más gasolina. ¿No? Well, we don't really know. Yaw ko adelante sa national media que el Shell ganita será uno del mga grande facilities di Ila na Batangas pa si Uncle Ron. But asigura ka el mga energy officials del país que hindi se apekta mga bisinos na supply the fuel products na entero Well, I país. hope so, no? But definitely, uno sa major refinery kundi Yes. Yaman site El Shell company, several rather huge losses mga bisinos amounting to billions of pesos over the last few months por causa del paralysis pati del actual problema de COVID que ta persisti hasta ahora aquí na país. Nasabi kita mga different kompanya que tiene daan kontrata, no? Kita sa kagasolina ali na Shell. But that would be arranged. No. Okay, sabi naman to, there are contractual obligations on the part of Shell and also these companies, they will have to settle at some point. So, este tiempo, Konsehal Charlie, sabi naman kita, no, pandemiko ara, and we need more frontliners. Ito bien, sabi kita, el barangay, el pinakaserka, no, na komunidad. So aura, kosa el di aton mga birds aura taman na ase aura no kosa el di ila mga Bueno, Kalkonsel, dito yung pregunta. Sabi to Uncle Ron, enante lang ang kwento kita con el Public Information Officer del City Government, si Ma'am Sheila Covarrubias, Enriquez Covarrubias de Dalaga, Covarrubias de Casao. Iablagan si Ma'am Sheila mga bisinos que afuera con aquel first training del mga BHERTS volunteers del mga barangays coming from the 98 barangays del Ciudad de Zamboanga. Kaya ase del Junio mga bisinos, ya tiene también gane aura, no, segundo training del training orientation del di aton mga BHERTS volunteers from all the barangays aquí na ciudad. This time sponsored by the USAID Reach Help. Este mga bisinos will be for 5 days. Kada dia tiene un batch de mga volunteers que man undergo kane este entreno y orientation. Okay. So, segundo training ese para the BHERTS. Segundo training ste. Kumutabla ka na si Councilor King Umaga, mas in-depth mga bisinos, el training aquí kay el sponsor ki Aura, el USAID. Pati Reach Help mga bisinos. Conste mga instrumentalities tamen del American Embassy. Bonito ste kay man kapasidad kun el di aton mga barangay kay tiene un insidente donde el di aton bird
otro ya saka. Pwede saka, kaya last time, tiene sila el births di atun. Sí. Ya pwede saka el negatibo pasyente de COVID-19. Aquel a certain lugar ali na barangay zone 2. Yan Yes. Malikel. So bonito te bonito te kay aura taman capacity te kita ko naldatun birth para man kosa kay LDE la main function kat sila taman capacity. Well, el main Konsehal. function na konsehal sabi to are the following. El primero kat mga bisinos, containment Ese. of the COVID situation na kada barangay. That is the most primordial. Bonito. Yes, containment mga bisinos, quiere decir ta pwede kita kontrola. Kontrola, correct. Within manageable levels, el problema de COVID na di aton areas of responsibility. Segundo, control mga bisinos. Y tercero, prevention of COVID transmission. So debe ka tiene propio entreño el di aton mga BHERS volunteers para man capacitate kanila mga bisinos kaya dagat effective na dila mga responsibilidad because if you do not train them properly, Correct. and we're very happy because el USAID ara entraw Yes. na esfuerzo mga bisinos, no pwede kita asigura sino may sila training que sabe sila si kilaya sila ase mas efficiently el dila Yes. trabajo. Correct. And alegre kita kay sabi to el llamada ara di Mayor Magalong de Baguio. At tapre ko na kanle eleman el kwan el contact tracing sa del entero national government. Tapri ko na kadleman enjoy mga bisinos con el entero grupo de mga LGUs, local government units all over the Philippines para man improve el dila contact tracing capacity mga bisinos na dila kada area, kada equal area. Como aquí na siyudad de Zamboanga, so far so good man, pero taman improve pa kayo at baho na llamada di Mayor Beng que debe pa aumenta el capacidad del di aton mga BHERS na kada barangay. Yeah. By the way, gentlemen, no, information ta recibe kita ki na entero nasyon di aton el número del caso del COVID-19 con el aumento de 4,000 nuevos casos desde ayer, alcanza na 143,000 na entero nasyon di aton. We have now even exceeded Indonesia, I think. Yes, Indonesia has a population of 273 million. Ours is 108 to 109 million, but in terms of the number of active COVID cases, kita el number 1 na ASEAN. This is understandable mga bisinos in view of several factors, and we have discussed those factors. I think over the last 2 weeks, amo kita tang kwento pirmi kina programa di aton. Anyway, esa sitwasyon, nung sabi kita, base na kita latest también insofar as Zamboanga is concerned, no? El número cuenta di aton. Sabi yo, Councilor Charlie, tiene package donde adale el di aton alcalde, el economic package. Donde tadali insentibo el di aton local gobyerno con el di aton mga businessman or business sector. Well, amo say actualmente yali ba yung kopya de ese no baka pwede kita around rato le. Siguro later on. after the commercial pwede kita le mga bisinos kay poco largo el communique no regarding that. But el sabi kita initialmente ya aprueba ya el city council con el amnesty Yes, na yes. pagada del real property taxes Real property aquí la tax. ciudad de Zamboanga. Kaya rin si Uncle Ron, si dale amnesty el city council by way of an ordinance. Ano yung mga penalties, mga bisino, surcharges and other interests, akil mga penalties na payments mga bisinos, kay aumenta na basic payment. Sabi to konsehal, hindi lang este tiempo. Hasta kayo na primero. Yasi sila largo el So tiempo. retroactive. Retroactive. And that is for the greater convenience mga bisinos of the paying public. So alegre kita. This is one way, Uncle Ron, of helping out el diaton mga bibientes. Yes, recover. Itinatamin kita special economic package para con el diaton mga Yes. small time, Entrepreneurs, medium time, correct. and micro entrepreneurs. Correct. Akil mga micro businesses. Okay, anyway, noticia ara as of yesterday pa no? Alas 8 del noche te entra noticia. El Pilipinas man o kaya el Chinese drug Lianhua Qingwen, but not for COVID treatment. No, ya aprobate de más reciente el Food and Drug Administration ya aproba el traditional Chinese medicine called Lianhua Qingwen, not for COVID-19 treatment. El FDA Director General Eric Domingo ya habla na una entrevista del Jueves o digo miércoles
El drug should only be used as indicated in the certificate of product registration, a copy of which was released by the Chinese embassy in Manila. It states that the Lianhua Xingwen capsule got the government's green light on August 7 as a traditionally used herbal product that helped remove heat, toxin, invasion of the lungs, including symptoms such as fever, aversion to cold, muscle soreness, stuffy, and runny nose. So, cosa sa ele? ¿Qué quiere decir? El síntoma taman address del COVID-19, pero cosa sa hindi ele? te cura para COVID-19. Cosa sa ele? Drugs? Herbal medicine. Drugs? Herbal medicine. Kaya tabukaw kita todo kanara. Oo, no? Mabenta kasi mucho sila miray na Facebook. Tabla, Kaya some people tabla Correct. no? Anyway, may kada sa un poco kuan kay tabla manada porque el gobierno hindi patakot kuno sa kay manada kanamon ang sila kuan. Yaman approval FDA not for treatment for COVID-19. Not for treatment for COVID-19 pero taman address el síntoma del COVID-19. Okay. El heat toxin, el calor na el envenena el buhok mediato por causa del calor, Sí. no? Para conmigo también, gentlemen, si bueno man se, kaya pwede ako na examina el FDA mga bisinos, why not? Si bueno man si pwede man le cura con el problema de COVID, why not? So, Even if it comes from China, it should be welcome. So I don't know, now that it is approved by FDA, are doctors allowed to prescribe this kind of medicine already? Yes, that is in the protocol. That is the thing that we would like to ask. Will doctors prescribe it since FDA approved it? Pero yabla man tamen el FDA ben klaro man tamen not for COVID treatment. Abumak ben klaro man tamen ken. Right now, el símptoma lamang kita del COVID Sí, naman okay. address. Kaya ba mo kita cura? At least yan treatment. Treatment. Correct. So, ese ara... So available na market sa ron. So since as of approved yesterday, Correct. it will soon be in the market, no? So, Kasi kaya nombre King Queen? Kem I Queen? have to pronounce this properly. Lianhua Qingwen. Okay. Oh, Chinese gayot. May English name? Chinese name Lianhua Qingwen. Well, contigo. Sabi ko, Ma'am Lolita, mo kami pronunciation, Lianhua Qingwen. Anyway, Uncle Ron, aquel question na natin Si. di Councilor King Umaga regarding the economic stimulus economic package no del city package, government para ko di aton mga small businesses sa Ciudad de Zamboanga mga bisinos. I will repeat this one. Leo said aquel dia, but I think this needs to be repeated, no? Correct. The city government of Zamboanga through the City Planning and Development Office is currently working with the United States Agency for International Development, USAID, for the COVID-19 recovery and rehabilitation plan of the city government of Zamboanga. Mayor Ben Climaco revealed that the plan, which was based on various online consultations, includes stimulus programs to help revive the local economy, especially the small businesses recover and adapt to the new normal. Climaco said the packages include tax incentives, discounts, and reprieves that were presented in various webinars and online conferences. However, these instruments require legislative action and issuances which will entail time from the conduct of public hearings by the Sangguniang Panglungsod. Hence, to jumpstart the process, the City Legal Office was directed to draft ordinances for endorsement to the Sangguniang Panlungsod on the economic packages. While the proposed measures will impede the ability of the local government to meet its revenue targets, the mayor explained that NEDA Yusek Rosemary G. Edilion in a virtual conference had stated that the government will step in to prime or must step in to prime the economy for employment opportunities, livelihood generation, and adaptation of small businesses to the new normal. The measures are designed to be about to strike a balance and support to the local businesses and making sure that the local government still has enough war chest to fund its programs and projects. The proposal includes discounts on amusements,
business and real property taxes, waiver on penalties, fines, and late payment fees. Waiver to include waiver on tricycle operators fees. So bien claro usted, we are not in a position to give them direct cash incentives, pero through legislative infrastructures para po dali kanila mga incentives, that's the best that could be done by the city government for now. Yeah. For now, correct. For now. I have some very disturbing Charlie, no, and I hope, no, I don't know what your opinion is on this. On one side, sabi man kita kaya mga senador te procura tayong proteger el sen del PhilHealth pandemic para que no. El senadores ahora quiere que el PhilHealth COVID-19 fund suspende con ese. Now I don't know if this is a decision in the right direction. Let us read, no? Del enteros, eh? Yeah. Several senators on Wednesday said Philippine Health Insurance Corporation should suspend payment from the 30 billion peso interim reimbursement mechanism following disclosures during the Senate inquiry into alleged corruption in the state-run health insurer that the distribution of special funds for the country's response to COVID-19 pandemic had been marred by a lot of irregularities. The current allocation system is a complete disaster and is a huge stumbling block for our hospitals to be able to effectively address the killer pandemic, según con Senador Francis Pangilinan na una entrevista. Suspend all IRM releases and revise and redistribute the approved allocations. Si Pangilinan said the financial package may have been intentionally drawn up by some unscrupulous Philippine health officials to line their pockets and not to help deal with the new coronavirus crisis. So I don't know what is your opinion on this, Sir Charlie? And the gentlemen, Consiel King and Uncle Ronnie, sabi to, it is very premature. Porque man, no ipakaba el investigation del Senado mga bisinos, sabi to, si takusi kita example kanun, kaba komento ko na si makimbantilaw pa, malsabor sa mga bisinos. So, pera kita ko rin mga senadores, manwain up el dila investigation para pwede kita mira, si kungken mga opisyales del PhilHealth mga bisinos, ay liba sila ng ombudsman o na kosabali na prosecution mga bisinos del cuantos mga kaso akal mga charges kere sila man file para pwede kita sabi si deberasan ba mga akusasyon ke 15 billion del sen del PhilHealth perdido. Correct. Pero mientras tanto do not recommend anything because it will adversely affect the hospitalization and treatment of so many COVID patients sa entero Pilipinas. Ahora pues subir caso del COVID-19 ahora pati de quitar punto. El premature action. Premature. And by the way, te entendí yo que el antes jefe del PhilHealth, si Secretary Duque, yes, is also under investigation because he probably had a hand in some of these anomalies, no? Probably, el investigation is leading towards that. So, sabi si Eteba statement, the Pangilinan has to do with that. Itabla ka nila que doon yaman tailor-make ese fondo para lang en línea el mga bolsillo de mga dali kita kung siya lakal ba bien localized example. For example, si Uncle Ronnie is president of a local insurance company giving benefits to government employees. Iya siya ni investigation because of alleged corruption. Correct. While the investigation is ongoing, sabi to, even in law, you are presumed innocent. And there is always a presumption of regularity in the official action of government officials and employees. So para kumigo, si anay kung kabakulel investigation, and then after that, si deberasan man honest to goodness el conduct del investigation, let cases be filed. No pwede kita abla araman na pone con el Calesa, una con el caballo, siendo no hay pa man cabal investigación. ¿Qué dice ese ahora? Como por ejemplo, buyag-buyag lang. Si tú o yo que te enfermo del COVID-19, de que te confine en hospital. ¿Qué quiere decir? El PhilHealth ahora hindi contesta el gasto de mío? That could be a result. That could be a result. Since it's COVID-19, that means that PhilHealth will not answer it since you're going to suspend the funds? El pregunta lang yung, ¿por qué el programa ta suspende? Hindi con el oficiales.
Well, Amo tabi siya. el Next pregunta. di mio advice kun Senator Pangilinan, asina lang ase ka ba kon el investigation, Investigasyon. and then after that, siguro as a member of the Senate, he should submit akal mga reasonable recommendations. Yes. Para pwede adopta el Senado as an institution. Unuli, el filing of criminal and other cases, mga bisinos, kontra con el mga airing officials del PhilHealth, si Cheneman. Si Cheneman, si. Segundo, mga bisinos, si kere sila man institute mga reforms adentro del PhilHealth. Kaya sabi kita de mas antes, pa mucho kita taui mga corrupt practices Si mucho adentro, quiere. pero at akusasyon man, no man actually kanyang preso li. So kere kita pidikat ko na Senado, Igual ang limpyaman ko na el PhilHealth, asyagat kabal trabajo. Igual ang tanesin, tan napagad de impuesto, que el lifeblood para del servicio público di aton. Sabi mo kita, kaya manalakurakot na gobyerno Si. sa kakolekta yung mga taxes. Last time Pero dialysis. do you mean that now that we have, you find corruption in the saka del taxes, suspendete con el collection de taxes, simply because you have found corruption. You know, pero para conmigo, you're going to kill the entire... no man suspende con el programa del gobierno. You know, con el mga correct. si proven. Even with the alleged loss of 15 billion na coffers del PhilHealth, that is only trial by publicity so far. Correct. So far. Kaya pa man kabal investigation, Correct, mga correct. bisinos, inoy pa man file kaso. El di atong pidimiento ko ng mga well-meaning members of the Senate, si hindi laman grandstanding el di la objeto li, Correct. plantakat kaso mga bisinos, daligad leksyon ko ng mga tarupa Oficiales. di dentro del PhilHealth, para pwede kita man cleanse ko ng PhilHealth of misfits and scalawags mga bisinos. Igual lang na di aton cleansing process. For example, ali na PNP, na AFP mga bisinos, and other governmental organizations. Tabla ki senadores. Pero si Pangilinan lang matakonversa. Si Pangilinan ba el entero Senado ba? Correct. Ha? Solo lang eh lang si tabla. Senators are saying. Kabar minority pala. He is entitled to his opinion. Yeah. You see, But then he should not encompass the entire Senate. He should say, if I were the one, I would suspend it. siguro chinekintan huti kunele. Remember, Uncle Ronnie, it is very easy to accuse. Takura to speech antes di Senator Gingona kontra kun Presidente Estrada. It is very easy to accuse. But in the case of Senator Gingona, chinele ko sa taagara body of evidence. But el problema liara, el mga senadores ba, in the case of the PhilHealth investigation, chine ba sila akal kwan? Chine ba sila body of evidence? Kaya pwede kat man kwan? Man pinpoint culpability? That is the biggest question now. No. Tama. El pregunta si I'm more concerned about the poor people who will have to go to the Yes. hospital for COVID-19 and only to find out that they're not covered by el insurance na. Yes. Ha? COVID package. Para suspende ko na. I know what will happen. After 2 or 3 years, the government will end up subsidizing the deficit. I don't know, but I seem to see some move here to try to emasculate the administration from doing what is right also insofar as COVID-19 is concerned. Huh? Just like what is also happening here in the local area. Well, as I said in antes, gentlemen, it's very easy to accuse, but accusing is one thing. Putting up a body of evidence to substantiate that accusation is another. Equal sa And accountability. For in an effort to kill a rat, you burn the entire house. That should not be the case. That can be I have done. very high respect for you. That can be done, Uncle Ron. Oh. You burn the house to kill a rat if the rat is bigger than the house. No, correct. Siyempre. Yes, siyempre. Pwede Kel. Good point. Meaning, el corruption, si Is Deberasan grande mo na PhilHealth, kanya, beyond Grande na yun. manageable proportions. Yes, correct. It Good is point. already gone beyond the limits. Por eso, the rat may be bigger than the house. Pero Pero ang kung problema pumunta ba na si Consel King, na bako timura sa igual tan si kumukosay pasa ko na kalasti del insurance company one ya asa lang pa visit de si klase de all over El sudden cap. el cap el cap. ya perde confianza al gente de acabo man withdraw di date Sen. Pero el dimi lang ay rapidimiento, como yan, boys o diamanto en antes, como si Consel King, habla tamen, el mga alto oficiales del gobierno mga vecinos, let's start with not councilors, the senators mga vecinos, of all people, they should not rock the boat.
para hace más difícil mga vecinos el maneuverability del estado del gobierno. Debe sila procura ayuda in a very constructive manner. Si te investiga man con el PhilHealth ara, hace anay kaba con el investigation mga vecinos para hindi kita kalayat el diaton focus. So, amo si ta entra Uno-uno. Amo si ta entra el politika. Así Well, kasi. pero That's how it works. insofar as the opinion of Senator Pangilinan, I fully respect his opinion. He's in a minority. We have and he's to- in I think opposition. it's a foolhardy statement. actually, Especially at this point in time when we're confronting a COVID-19 crisis, you're going to remove the only hope of people, especially the poor. Konsehal, Kaya pwede in contraste Sharon, pagpan. Konsehal, sabi ang makita namin kita ko sa si Pangilinan, he is an opposition. So, ano sila kasi? El politika di ila. Well, I hope. Opposition lang. I always thought si Uncle Ronnie is opposition by heart. But, Uncle Ron, anyway, but, anyway, I respect his opinion. He's entitled to his opinion, but, let the senators have their own opinion. In the words of Saint Thomas More, I say nothing bad, I say nothing good. I only am a conscience of the people who are affected by this. Good vibes sana kita no. Miles de gracias con el UNCHR. Kaya dale ka naton hygiene kits no con el de aton alcalde, Mayor Ben Climaco donde taman LCSWD taman lead con el distribution del hygiene kits. Y también si Congressman Joao Jimenez ta dale tamen hygiene kits from the UNCHR. Hygiene kits. Hygiene kits, yes. What I say? Sir Ron, para maalis ang korupsyon sa PhilHealth, alisin si Duque. Si Duque po ay wala na sa PhilHealth. Nasa DOH po. Pero Dati siyang head ng PhilHealth. I think But he let go of that position when he assumed as Ron, DOH Secretary. what I know is the Secretary of Health sits in the board of the PhilHealth. Member of Yes, the board. and he has been a member of the board for the Ex-officio, last no? 20 years. Ex officio. Ex officio. He has been a member of the PhilHealth board in the case of Secretary Duque for the last 20 years, mga bisinos, more than 2 decades. So that speaks volumes. Si Chene ba ko sasabi si Secretary Duque na mga goings on internally ayun na PhilHealth. And I think he should speak. In fact, he was invited to the next meeting of the committee to shed light on certain subjects. Anyway, te quiero enviarte a las 3:12 de la tarde. El más reciente información que tiene kita aquí on the local level, no? Si cuánto el mga aktibo kaso di ato na kita syudad de Zamboanga. Suma total kita confirmado caso de COVID-19 786, no? 786. Este cuenta is as of August 12, 2020. That was yesterday. No? El activo caso, que quiere decir países ng hospital y talipatacura pa con esos, 365. El número del que ya podía recubrir, también hace de Sara, más alto el recovery de aton. Recovered patients, 393. El número de muertes está fijo na 28 pa din. No? So, that is as of August 12. No? So, ese el chinita 16 nuevo caso que aumenta de más reciente aquí en la ciudad de Zamboanga, 16 new additional cases. But if you compare our numbers, we are still on the better threshold comparando con otras mga ciudades. Yes. Correct. El bonito que alto yung recovery rate. Yes. No? Kontra con el de aton Mas active. alto el recovery Although- rate kontra con el Aktibo. Although, gentlemen, while tali si mga datos sa ang kolona di aton data sheet, mga bisinos, ta continua kita man remind, i-apela con el di aton mga vivientes, aquí na siyudad de Zamboanga, pabor gayot, sige strictamente con el mga protocols para pwede kita asigura que lejos kita na COVID mga vecinos. Uno, llamada de Mayor Enantes, si pwede lang no, as much as possible, si pwede man ustedes man provide face mask pati face shield mga vecinos, much better. Pero by the 15th of this month, konsehal, Yes. na mga public utility vehicles mga vecinos, mandatoria el usada del face shield afuera con el face mask. Yes. So, necesita aquellos mga pasahero ng mga public utility vehicles, tiene que ustedes el requisite face shield mga vecinos, because you will not be allowed to enter the vehicle or to board the vehicle if you do not have the requisite
face shield mga bisinos for your own protection. Usa kasi. Konsel, Ng kasi mga kita klaro opisina konsel. din, ha, you will not be allowed to go into offices To operate, yes. without face shields. That's Kasi correct. nakita klaro, el na public utility vehicle, amukil, el di aton mga public jeepneys, public buses, el di aton taxis, el di aton na vans. So, akil mga, kasi bakil, el van, el PUVs ba si PUVs? So, Sabi to, amukil, el pero necesita. makinpakilaya to de Greso ase con el DTU face shield o face mask mga bisinos kay si Greso se difícil risuya. Pesaw. Si hindi sanitary LD aton practices akil hindi kita talabamano o no kere kita banya mga bisinos o hindi ba sanitary LD aton mga hygienic practices no ay kanatong ken pwede ayuda. Kita mismo mga bisinos el pwede ayuda di atong kwerpo. No, kung sa ba, tabla si Charlie, ehemplo lang, tapaw no to de car de patient pero kikutan man tagarara Correct. ano lang siya nada. Kaba debe tuwan sinaway labal dito yung mano mga bisinos baho na mga recommendations del del medical experts mga bisinos at least 20 segundo laba con ese mano usando con el jabón mga bisinos ina television commercials di aton tiyan kita mga tiyan kita mga mga procedural mga bisinos akil mga informational campaign commercials mga bisinos para eduka con el di aton mga bibientes na Kimodo. proprio labada del mano. Yes. So hindi to talaba mano para laba lang gayot necesita usa tu jabón y laba embonamente con el mano. Yeah. Kaya los di masalita man wash hands kuan lang agwa lang tausan na so hindi kaya lisisita tiyan ni habon y el propio el usadat el mask. Kay el mismo jabón amo el desinfectante. Yes, amo kailan tamata con el Sabi to virus. akil yaman guest ki si Dr. J. Juni Rivera kina programa di ato ng Colron. Ta-obserba kayo kung Dr. Rivera kay uban kami si antes na Wimsu. I saw him no less I think he used alcohol no less than about 15 times for the duration of the period program, 1 for the hour duration lang, of his interview aquí adentro del studio. I think in less than 1 hour mga 15 beses yung mira kung Dr. Rivera mga bisinos ta usa alcohol. So etiquette kasi no kaya this year debe mag-embed ka dito yung kwerpo na ansina gat el new normal di aton. Kasi como parte del di aton practices. Hindi kita acostumbra, así kita acostumbra este mga nuevo Ese face práctica. mask, cosa pa ba? Face mask, face shield, gloves. So dol parte agat le del di Kasi aton new parte normal. del di aton existensya mga bisinos, Correct. part of the new normal, pati parte del di aton disiplina. Akil mga practices kay hindi healthy, hindi hygienic mga bisinos, discontinue those practices. Okay. Correct. Anyway, otro tal que con buen noticia para con mga Basileños, no? El Basilan lawmaker si Muji Bataman y de su mujer ya podía recubrir con el COVID-19. El Deputy Speaker Muji Bataman y de su esposa si Mayor City Jala de Isabela City. Jala. ¿no? Ya recubrí con el coronavirus infection. El Basilan congresista ya hablaste del jueves, ¿no? Si ataman, amo el lone congressional representative del Basilan, ya habló that they are both thankful to the physicians who treated them after testing positive for COVID-19 early this month. ¿Qué ver tú sé? So Un mes, ¿ah? Ben un rato lang nila recovery ha. 1 week lang nila recovery. Un mes. 1 month? So early this month. COVID, so, in last other week words, lang kinela yung last week. positive. whether you are president, senator, prime minister, Hindi ta iskuhi. businessman, farmer mga bisinos, hindi ta iskuhi el COVID. Correct. Isabi to el hataman el couple si Sir Muji pati el di suyo esposa conoce kita kanila no. Ese mga bisinos un buen ejemplo que ta demostra que makingking ka nato na komunidad pwede queda positive de COVID. Nobody is Esta enfermedad hindi immune. Come to think of it, de más reciente internacional, si Antonio Banderas positivo con COVID-19. Kire mga tukon Antonio Banderas. Antonio Banderas, si Soro, que favorito de si Soro. El presidente del Brasil 4 times. Well, el Prime Minister del England, si Boris Johnson, hindi ba ya kada tamin infected de COVID? En la Brasil consejo que 4 times el presidente di ila yaman COVID. Uy, ansina ha. Grabe kayo. No, so, hindi ka teskuhi. Talking about PhilHealth, este tiempo esta noticia ahora dentro también, el National Bureau of Investigation ya forma ya un task force que puede ayudar con el ongoing Guevara-led probe into
the PhilHealth anomaly. El National Bureau of Investigation ya crea con un task force que ayuda con el Departamento de Justicia para conducir con la investigación into the corruption of allegations surrounding the PhilHealth Insurance Corporation. In a statement on Thursday, NBI officers in charge Eric Distor said he issued memorandum creating task force PhilHealth to look into the corruption and anomalies surrounding the state insurer. Pipregunta kay Charlie, considerando kaya crea yung mga task force para hacer investigasyon, hindi ba debe el Senado para yan el investigasyon y dali lugar con el oficial investigasyon y cosa resulta niya, aún sila actua con el resulta del investigasyon del task force, di ba? El Tamirayo, base na revelations del cuantos mga resource persons que presente na Senate investigation, dol no pwede kat abancha el committee que ta investiga con ese kay they are not really professional investigators. Maskin si Senator Lacson, retired police general, former hepe del Philippine National Police, sabi to, igual ba era na Amerika, man-commission sila un technical team, un investigating team from the NBI, na Amerika, talya makita con el NBI, FBI, para conducir el nitty-gritty del actual investigation, para queda bien professional, pati insulated from politics, el conducida del investigation. That should have been the procedure followed by the Senate from the very start. Acorda kita que el Senado ta hacer investigación inicialmente on aid of legislation. Yes. No? So once an official task force has already been created to investigate, they should now wait on the official findings of the task force for them to be able to come up with a recommendation. It's like this. For example, yaman conduct el Senate initial inquiry para saber si actualmente hindi kasi investigation el takundusi el Senate, Uncle Ron. It's an inquiry that could lead to the conduct of investigation by the proper agency. Now, when you say you are conducting an inquiry in aid of legislation, causally a legislation. A legislation is this. After po na kita mga 2 or 3 weeks of investigation, ya determina el Senate Committee que debe sila man request con el NBI. What will they do now? Pass a resolution requesting the National Bureau of Investigation to conduct a thorough investigation of the same and to file the necessary cases mga bisinos kontra con el mga HR del corruption allí adentro del PhilHealth. That resolution of the Senate could be considered as a resolution in aid of legislation. Quiere decir, el cosa ya hace el Senado is in pursuit of its legislative responsibility. Tiene que mga reaksyon kita receive kita. From 7376, tabale, Sir Ron, man mercy killing ya lang kung nasa mga 36 aktibo kaso para na cielo kay kita na alivio que viene kan. Pregunta lang yo contigo. Hace ba tu suggestion si tú uno del 36? También. Will you make that suggestion if you're one of the 36? Cosa 36? Every matter life. Hace ba sa suggestion? Ay, háblale, konsehal, que mata daw con el 36 siya lang daw para may COVID. Dami pregunta ko nila kay kasi man sa suggestion. Si tú uno del 36, hace tu suggestion. También, no. Sabi mo sa otros, every pregunta life lang counts. It's a fair question. Dapat to, no kaya ba yung riyan ko Si ron? you say tienes que solucionarse con el problema. Pregunta contigo. Si tú uno del 36, ¿tú se recomienda? Dapat to, no kaya ba yung riyan natin bro, makay tamira na screen, takadaan siya mi prente na, pero makarisa kat mga bisinos, do not do unto others so that What you're not prepared to do unto yourself. correct. El diaton lang, every life counts and every life matters. So, no pwede tamen ansina. El vida makikipakilaya kita sagrada. So, mentre tanto kita pikura pa kita mantene. Abe sila, a sense of civility amid this pandemic, no? Let us try to do what is obligated of us as human religious being. Christians and religious Muslims or whatever religion you. And come to think of it, us
as a member of humanity Yes, itself. as a human being. el dimi advice lang ko ng mga bibientes di aton from all walks of life, do not lose sight of our humanity mga bisinos. Kay Yes. makimpakilaya de been confusing este pandemic ko ara, el sitwasyon di aton na entero mundo, hindi lang kina syudad de Zamboanga mga bisinos, debe kita para kita effective in battling COVID mga bisinos. We must never lose sight of our focus. Kasi di aton focus. Stay disciplined, strictly follow the protocols mga bisinos, and do not be part of the problem. Para aumentar problema del gobyerno na COVID. Be part of the solution. Por eso yo te pregunto con él ahora. ¿Preparado ba tú as a decisión si tú el quien positivo con COVID-19 o uno del de tu anak? Be When you claro. say, matay lang kung yung anak kaya si COVID-19. Preparado siya, wala? High blood naman si Sir Ronnie. Hindi, practical lang kita. This is a very pragmatic situation. Because if you're suggesting that we do mercy killing, you should be prepared to do it unto yourself. Baka text abali ang kolron tambroma lang yun. Tambroma lang kaya. Tambroma lang. Pero sa klase de broma, umalin. Remember that our motto is we act as one and we heal as one. We heal as one. So necesitat debe todo kita We are manunyon. confronting a major pandemic and you're not supposed to play make jokes out of it. No? Kasi Correct, that's sa correct. ayer no yaman convene el di aton mga key officials no na del department del diferente departamento del ciudad. Yes. For taman update ya gaha no el di aton na ciudad. Yaman convince si Mayor con el mga key department heads, aquel mga departments que tiene que hacer na COVID response del gobierno local para man-assess el responses, Sí. cada equal responses del mga departments. Si, baka ta preparayaga kita for GCQ también. Kaya sabi kita, this August 15, no, we will end our MECQ. Then depende pa na IATF, si Cosa ang recommendation del IATF. So baka ayer, no, naman convene ka sila for another set of preparation na también, no. Pero si Cosa. personalmente sabi kita, Consiel King, and I think sabi man también to Sí. siguro acerca de ese, el preference ron di Mayor Beng, maski rele na GCQ kita. GCQ. Kay Hindi MECQ. Difícil gat sibira kita otra vez na ECQ o na Amaraw MECQ. yung malo si man ECQ kita otra vez. So for el di aton Tiempo Aura is MECQ. Por eso, el apelo di Mayor Beng mga vecinos is to really Yes. get the cooperation and discipline of the Of people. everybody. Correct. Para pwede kita kombate con esta sitwasyon mga vecinos. Kay making ko sa arrangement kita chene, MECQ, ECQ, GCQ mga vecinos o ko sa EQ li, sinuay kita disiplina, duro kabesa kita, pasaway, nuay ka natong ko sa pasa. Importante kayo el involvement del mga bibientes na mga reglamentos del gobyerno, akal ba at hard tasigigat kita kay para salvasyon di aton. Hindi kita tasigi kay tiene kita miedo aresta ka naton. Debe el mentalidad di aton mga vecinos fully para coopera con el objectives del gobierno. Por eso gane yo te entendé, ¿no? Porque tiene más concejales de ato es difícil, siendo uno de los concejales al board of directors de un grande hospital pa aquí en la ciudad. Sábele con esa situación del mga pasyente. Well, you should be the first one to You realize should be the that. first one to react positively. Correct. He's a board of director of a major hospital in the city and he knows the situation. Pero para kumigo, ya pasaya man sila resolution para imbestiga con para imbestiga el COA. Ya pasaya sila resolution para imbestiga con el presidente. Ya pasaya resolution para imbestiga NBI. So para cosa pa, LDE lang mga delaying tactics kay taas ko nal diato del mga proyekto del diato alcalde. Well, So sabi to, Anyway, gentlemen, ito un poco de buena noticia na kita. No kay firme kita todo. Uncle Ron, enante tu ba niya di ba con el malnutrition? Reaction akin, okay? Forgive me, no, but I have to react as emphatically as possible. dahil positibo ko siya. As emphatically as possible when people try to put down, especially the value of human life. Sabi to kami di Councilor King, pirmi kami ta konversa, mga buwan notisya lang na enante bien na konsumido mo to ko na text. Hindi, because you're talking about the value of human life. Yes, correct. Sige, preparado tayo sa sensina, kaya decir, kay pobre ka este enfermo, malinaw tayo de mata. Kasi nakita klaro, Alibay no hay, contigo. no hay gente que queda positivo de COVID. Oh. Nobody wants Yo it. konsehal, ali ba kayo believe ko ng Colroni, el di suyo ba high sense of Yes, correct. humanity Importance of human is life. really admirable. You know what? It's simple lang si cosa.
si non sapete man appreciate el valor del vida de un persona. Ha? Ari, ito ang Nung kuno. magpasa ilo to the pensamento. I thought you to good news. Akin na kita na good Anyway. news. Pero una to lang, i-habla to inante. Di ba i-habla to kwan? Pero i-habla ito kere to bata. Ito di ko. Pero I'm just throwing back the question ko nila. Ako kare. Ito Si yan. ese tu sugestion, para ba to? Habla, si yo positivo de COVID-19, matay lang kumigo. Oh. Correct. Oh, si, para ba to, habla, si di nga anak positivo de COVID-19, entonces, man-euthanasia lang kita, injection niya lang kita para mata ko na siya. Literal injection. Si para to siya, kuan, sige kita sa dito sugestion. Anyway, good news man. Sina klase kwento, el spokesman din na mag-comment. Di ba kwento? Anyway, el House panel que quiere decir allí en el Congreso llaman OK el bill, que quiere decir propósito ley pa lang para darle daw el libre annual medical check-up con todo mga Pilipinos. Di ba what if sino ay malpilhet? Kailangan ito na libre. Actually, di ba kita lo? Akil tala makita akil nuevo lo lang ya pasa. Universal Healthcare Yes, Law. Universal Healthcare. Entro yan sila Mira to, Universal ah. Healthcare. This is in support. Mira to ese problema, akal dia si Senator JB Ejercito, yaman sponsor le con el Universal Healthcare Law mga vecinos. Very good. El mga provisions del law, very admirable mga vecinos. El problema, falta el fondo para implementa fully con ese legislación. Sí. Y ahora, well, tali pa sa Universal Healthcare Law, no hay pa kanil po di implementa el gobierno nacional. Tiene también otro, taprecura sila aumenta mga vecinos. El di mio, asino, Así alay ka ba con el investigation allí na PhilHealth mga vecinos, and then uno-uno kita man-address con ese mga problema. Anyway, ani kita ha. Filipinos may soon avail of free annual medical checkup in any government hospital or healthcare institution. The House Committee on Health has approved Wednesday a substitute bill to House Bill 4093 or the Free Annual Medical Checkup Act of 2019, authored by Anak Kasulugan Party List Representative Mike Defensor. This bill aims to secure that each Filipino will be given a chance to have free annual medical checkup to promote the right to health and health literacy, según con Defensor. Bueno, el propósito ley, bien bueno. Pero do lo mismo, hindi naman tupahan ko na suggestion di Pangilinan para kita con este fondo del PhilHealth, kaya kailangan mo kita para con hospital con este medical checkup. Well, tiene sabi to, tiene mga legislative proposals coming from individual senators and congressmen that are not really realistic or feasible. Para kumigo, este de mi suggestion na konsel, no? Todo siguro mga proposito coming from the individual congressional representations and senatorial representations, debe siguro should be coordinated with Malacanang para pwede kita sabi, el cosa lang feasibly pwede implementa bajo na pondo available na gobyerno nasyonal para hindi kita man waste el time del Senado o del Cámara Baja in discussing all these things. El mismo mga consultant de su na Kongreso, quien te propone con ese, kasi era de su assignment, que yo ya trabajo antes sa Pero chief of staff de un congresista kuno. Sí, pero sabi to debe tu tas ito ani dito research ko ta propone to lei. Check el school department of budget chene ta pondo pa ese. Kay ba ko timura kwento kuchero lang ese content ta propone. Pero Consel Char, pati si Ron, aquel last year, sinailang pandemic, actually, the aton PhilHealth, yaman introduce el Universal Healthcare Law. So actually, kabaya daw el IRR, so chine yung mga tabla kita mga sample cities donde man-apply el Universal Healthcare. So dol chine pa sila dol hindi kel todo. Como dry run pa lang. Dry run. So chine sila dry run. Actually this year kel yaman start eral dila dry run. Ito lang el di mio suggestion, no, as a former local legislator mga vecinos, to all levels of legislation, whether Congress, na probinsya, na municipal, or na city, do not legislate something that could not be implemented. Correct. O pwede ko nila implementa, pero na un anyo lang, after that, no pwede ma-implementa because of budgetary constraints. You're wasting congressional time. And you're giving the people false hopes. Especially na medical care del mga bibientes. Sino ay magkita el bilyones mga vecinos para
pone kita man rehabilitate con el PhilHealth. O no kita el billones para manfan con este Universal Healthcare Law. Kay bien ambisyoso ka sila yung mga bisinos. Sino ay kita al pondo para cosa man tupone con ese ley. El mga vivientes bien manada espera, manada pa hopes. Pero no hay cosa tapo de mira. Tiene last time un konsehal también niya pasa resolution que debe daw dalisen con el mga vivientes. Hindi leta pensa kay no hay mas sen el local government. Sabi tu por qué kanya pasa, Uncle Ron, sabi tu por qué kanya pasa un konsehal un resolution para dale. Kay si hindi pwede dale, isabele hindi pwede dale kay no hay pondo el gobierno local, embarasa con el gobierno local. Kaya malo el nombre del gobierno local kay no hay cosa pwede no hay cosa puede man raise para man address con el pedimento del consejero. Que si quiere que ese cuando yo a favor con ese cosa está propone, I am very much in favor of that. As a former presidente Juan, quiere yo que tiene que check up todo el año. Sí. Cada una persona libre check up. I am very much in favor of it. Pero mi sugestión, que sabemos que está comportado que está este problema de sen. Na todo el mga kongresista mantiene cosa pa salary cut namin. Ahora to, el pregunta de mío con ese autor del bill. Si tiene check up kada año, ka ba na check up ya pwede mira que enfermoso ka to. Tiene ba follow up treatment? Amos el pregunta. Kay sabi to Uncle Ron, este de verasa no, tiene mga gente, tiene miedo anda na hospital, kay tiene miedo sabi que sila galay manada enfermedad na cuerpo. So, pero si conforma sila malabil con ese bill, if that becomes a law, tiene ba ara guarantee the moment puede descubrir que manada sila enfermedad, dale kanila tratamiento el gobierno. Baka ultimura na initial check-up lang kita depende del siguiente follow-up check-up mo más. Amo. Ultimo do mismo na tabla. Charlie, enfermo gato, ben grave ito enfermedad. Comete lang tu suicidio. El pregunta de mi konsehal Charlie, ahora, tiene kita Universal Healthcare Law? Tiene que darle free check-up. Are, so, tu kasi redundant. Konsehal, hindi yung enfermo, ha? Ako ka rin. Cosa si konsehal, si tiene dos existing law taman banggaan. Igual ka rin. Ese Universal Healthcare. We have to, ese mga propósito leyes de ato, debe era, el mga research unity inatangan na kongreso tiene mga consultants. Kasi el Universal Healthcare Law tiene free medical check-up. Yes. Tiene free treatment. So, pregunte contigo, tiene ara nuevo propósito kay free el medical check-up. That will be reconciled with the Universal Healthcare Law. This is where the consultants of congressmen should be put to good use. Or baka papogi lang. Kaya manarang yung consultant na magaglip sa visibilang sweldo consultant ko no, pero hindi tatrabaha. Baka si Ron papogi lang. Pampugi lang para carga lang el maleta del congresista. Hindi que el consultant ako Ron. Makina konseho lokal di aton, sino tamen? Baka papogi lang. Hindi que el Kaya mga consultant. konsehales di aton, hindi tamang kamali, asa man tayo investiga cosa que hindi debe investiga, si el mga consultant de ila, ta puede hacer propio research, cosa el mga leyes, que tapikura sila implementado, cosa para di. No, Sabi to, en natin pagkita konsel, ben seryoso. Ese dedo di Uncle Ronnie, ben overuse siya kasi. En natin pagkat overuse siya kayo. You know, there is one thing I hate in life, it is the waste of time. Yes. Because we do not have enough time. Being korto lang datong bida. Parang usip, pagkita na, kwento lang. Senior citizen konsehal? Así na bata, ano sa kita bakarabya kumigo si Uncle Ronnie. Pero este el diaton ko no, pidimiento con el diaton mga national legislators. Diba, cuánto dote the budget? I'll ask you now, what is your budget for consultants? We have staff. What is your budget per No hay mas consultant? para research, no hay mas. Ha? Uno lang. Uno lang. Pero for research. empleyado. Empleyado. Hindi habla que pondo. But he is supposed to be a researcher. Yes, He's supposed to researcher. work. Por eso ka necesita el consultant, tiene poco sabiduría de abogacía. Sí. Gente que el driver sa consultant o la bandera del casa. ¿Qué te la mandé? Hindi, actually, el concepto de Check the consultant researcher. Uncle Ron, na kwan lang siya, na higher legislative bodies, na Senado, pati na Kamara Baha. Kino kita mo konsehal kung consultant? Aki na- Nagvisita. Diba? Uncle Ron, Mga konsehal tiene consultant. I will just correct the impression. Allí na kada konsyal, ¿cuánto bilog to empleyado tiene? 5.
5, kontubilog researcher. Uno lang. So as a researcher with limited capacity, pero this yung description del trabaho, researcher. Research lang. And dahil Pero el mga researcher doon, at least paralegal, kaya grado abogasiya, o bueno na research, ese el mga kalidad kita mo. well, that's the desired qualification. Yes. As much Depende as sila possible. konsehal. Si Depende Timodo na el mas konsehal. strategize di suyo. Si in- Ele, bakit ele lang el bright, todo di suyo pa hindi bright, na mas bueno. It could also be Por researcher. eso kita, tanusin kita tiempo, mga investiga, de kontimura na may legal tabla, kaya hindi. El di mio lang si el tiene mga konsehal el problema lang ba si Tapaw el di ato ng Sina si Tapaw el akil Dul Caballo, nakalesa. maskin sabi na sila okay maskin sabi sila legal pero el di ilang punto no kere sila aksepta ang sila Sina Gentlemen, this is the scenario. Hindi lang kina Ciudad de Zamboanga, kaya kina City Council, sabi to, per experience, manadal yung mga proposed ordinances, hindi man ta si Tamira el light of day. Meaning, hindi ta aproba on third and final reading, tadurmi lang alin na konseho lokal. Kaya manada bakat mga legislative priorities. In the same manner, alin na kongreso, manada tal introduce mga bills, LD aton mga congressmen and senators, pero hindi ta sale aproba with finality. So este LD aton como suherensya ba, suggestion kung LD aton mga national lawmakers, siguro tiene sila un komite alin na Kamara Baja o alin na Senado para man prioritize Mansala, lang correct. ang mga legislative enactments que pwede considera como feasible, workable, and realistic. You know, Charlie, I was in Congress before. You have a very good legal department in Congress. And all you have to do, el mismo chief of staff del congresista, is to refer to the legal department if what you're proposing is feasible or not. Well, amo ka na Ron. That will be part of the process para determina si el cosa tuta propone is feasible or not, achievable or not. Because if it is achievable over the next 2 or 3 years, then presenta ko na siya as part of the business of the House. Yeah. But if the same is not possible, kaya hindi siya pwede aproba el Kamara Baja even in 3 years, no may ako na siya pasa Pati para hindi man waste el time del Kamara Baja. Allí en el mismo Congreso, tiene allí diferentes agencias, tiene representación allí. Tiene del Foreign Affairs, tiene del Department of completo. Public Works and Completo Highways, yan. tiene Department del Budget. Nandiyan pa lang allí. It's just a matter of walking from one office to the other to find out if what you're trying to propose is feasible or not. And because of that kind of situation on the Nuevagat feasibility study na Studies, kada correct. legislative enactment, manadali del mga introduce na Kongreso o na Senado, hindi ta approve eventually na Senado or na Kongreso, Public hearing, may public tamuris hearing. and you have to refile it the moment a new Congress assumes. Yes. Sayang el ora. El macatrista querido vivientes, que el tiempo del congresista y en el Congreso, kita si Juan de la Cruz a multapaga. Si man usik sila el tiempo, hindi sila puede producir el bastante leyes que debe contestar con las necesidades de nación de aton, kita el pobre que sila tan usik orally, Yes. depende sa tapasa sa proprio leyes. Sayang el sen. Sino yung pregunta, Sayang el ora. Konsehal Contigo, maskin dito yung opinion niya lang, Konsehal Charlie. Kasi ayer, Ateneo, el committee hearing del Committee on Infrastructure, el mismo committee chairman niya habla, I will teach City Hall and others on what to do. I am tired of dirty politics. So, ese el palabra del committee chairman ayer del infrastructure. The question is, who is playing politics? City Hall is not playing politics. Hablale, I will teach City Hall and on what and others on what to do. It is very easy to say that City Hall is playing politics when the very one who's playing politics is the one saying it. You want my reaction to that? It's the pot calling the kettle black. Pero tapos Caldero ta llama con el carahay negro. iyo Konsehal, neophyte, no sabi o todo el Kwan man se konsyal, taman claim kwantos mga konsyales del majority black sa Pandolos Buenos, no? Que sila do mga anomalía, questionable transaction que ta komite o yase el presente administrasyon. That came from the mouth of 1, 2, or 3 councilors. But the question is, can we take that as gospel truth? Because kung tablakan niyo pirmi, it is very easy to accuse mga bisinos but next to impossible to substantiate el cosa kita ta akusa. Correct. Por eso, we should be very careful mga bisinos in making accusations
el pedimiento ka na di mio Uncle Ron, dahil dia bala-bala ang mga resolution requesting the NBI, COA, the Office of the President to conduct investigation. Cosa ya contesta el COA Regional Office and the City Office. Yabla sila, even without any request coming from anybody, we are constitutionally mandated to conduct post-audit and we will do it. Pero yabla el COA, espera kita todo mga resibo bene, mga papeles queda completo, para el COA puede hacer el propio post-audit activity o post-audit, undergo con el post-audit process para poder reportar con el pueblo Pilipino, hindi lang con el pueblo Zamboangueño, con el entero Pilipinas mga vecino, si tiene ba illegal ya comete el gobierno local. So, ergo, ¿cuánto horas han spend con la investigación te inicia sila? ¿Cuánto horas del consejo hasta allá? ¿Cuánto sesión? Mucho. Y acuérdate de cada sesión pagaban mga konsehales. So, hindi ba kaya de ultimo rea contestarán, hoy hindi ka muna propio lugar. Na usig de tiempo, ¿quién usig el tiempo ya? El send del gente que tapaga kita kanila oras de konsehales. But you know, I think we have to set priorities. Cosa bakit el diaton priorities as a local government? Na tiempo de pandemia mga vecinos, manada ta muri, manada ta enferma, manada ta tiene problema de COVID, manada no puede comer buenamente, que no hay man comida, no hay trabajo, no hay donde saca economic sustenance. Sí. El question mga vecinos, ese pregunta del pueblo con el mga konsehales, especially the members of the conscience block. Cosa kita hace in the face of these developments? Continua kita pelya? O debe ba kita continua manayudahan mga vecinos como un official dam aquí na ciudad de Zamboanga? Ese el challenge desafio tadale el entero pueblo, el mga vivientes siya di aton ta pregunta con el mga konsehales. How can you make yourselves useful? Tapos din kita mira kung Mayor Beng, the entire executive branch trabaha doggedly without let up para pwede lang salba kung Juan de la Cruz aquí na ciudad de Zamboanga. Pwede lang man-contain el problema de COVID mga vecinos. Pero cosa taase, el supposed to be partners di Mayor Beng na pelyada kontra COVID. El mga konsehales. So gusto ikaw ko sa tabla si King umaga. Be a real conscience block. Do not be a conscience hollow blocks. Di ba makipalabro? Black pero halo. Black pero halo eh. Halo Be a conscience block, but not conscience hollow block. I Because will you don't know what interpret you're that. doing. What is the meaning of a conscience hollow block? Tapelya tu mga vecinos, ta kritika tu, ta ataka tu, pero no hay tu proposal más bueno con el cosa ta hace el gobierno local. Ano So, yan? if you do not have a proposal better than that, what is better than that is what is being done by the city government, do not criticize. It's either that you put up or you shut up. Anyway, queridos vivientes, let's pause for a short break. Que tiempo también para el repaso del mga notisya. Si Charlie, I think we'll also have to go. Channelan nyo ang Colron na cosa habla contigo, no? Ante demand part kita. Kaya junto kita sali. A pabor ya tu cambia face mask. Kay bin mo ho ya gayon. Masabi yun. Anyway, Bakit sila kita update na syudad? Sila kita update. By the way, talking about face mask, ya mira yo, cheta hace face mask de cuero, ¿no? Cuero? El de Marikina, cuero, tas el face mask. Sabi, no kaya eso, no puede resuelve el mga gente. sabi to si de cuero, debe every 10 minutes man toothbrush. Kaya olor cuero to kita. Anyway, updates ko siya na City Hall? Ngayon mas so far do, kay manukuan kita, man-budget ko na yung mga updates as they come, para mañana kung siya, chine tabi nyo ko sa reporta. Correct. So, Pero so far, aquel last time, no, aquella pasan na magguso, taga-sila, aquel durante del distroso del flash flood. So, actually, el diato, City Agriculture already, yan evaluate yan. Chenya report. Initial report. Ichemen tamen mga initial response siya sa el diato. Well, chene destroso, pero hindi makadlebin algo. Kaya importante kinu chene commitment el gobierno lokal bajo na liderato di Mayor Beng. Hindi lang picture alya. Para aumenta pa el investment di ato na mga flood control projects in the coming year. Pero yan responde alya konsel, hindi tan picture lang niya sigat el trabaho. Oh, debe trabaho kayo. Tumalang man picture. By the way, Uncle Ron, pidi permiso y tarindiyo millones de gracias con ustedes aquí na Dateline Teleradyo por el oportunidad para man-guest mga vecinos aquí na programa. Muchas gracias. Okay, mga vecinos, el hora di aton na alas 4:17 del tarde y hora ya para del repaso del mga noticias. Na primer noticia para este tarde, mga vecinos.
Grande número del mga persons deprived of liberty alarga ya el BJMP durante el pandemia. Total de 631 ya según del mga persons deprived of liberty desde el Zamboanga City Reformatory Center. Ya puede alargar el BJMP na orden del corte dentro del pandemia. Que ya leva el COVID desde el marzo 2020 hasta na presente tiempo. Un mensaje de text desde el mismo jail warden Chief Inspector Nathaniel Alhas. Él habla que seguido siya el mga largada del mga PDLs quien tapasa na mas afritaw proseso de la swabbing quarantine. Antes bira na di la kadikwalan pamilya. Asigun gane que estos mga PDL tiene que mandalarga el corte después que hace abaja orden también el corte por causa que sila mayoría de ila ya tiene ya decisión el de ila magakaso mayoría también de ila ya asigun que mayoría de ila tiene que man plead para el or plea bargain agreement para mas bajo kaso. Sita acordat tiene mga o tiene que queda epicentro na COVID el ciudad del Zamboanga City Zamboanga City Reformatory Center del marzo, digo. Después que más de 100 mga PDL sa llaman positibo na COVID-19 aquel mga tiempo. Mientras tanto, mga vecinos de la pasado día también el diaton se llama autoridad tiene que man quarantine también. Mientras el otro día taman quarantine, el yaman test también positibo, ahora zero ya sila na COVID case. Según con el jail warden, tiene pa mas de 120 mga PDL, el taman proseso sila para man release este mga tiempo, donde talipa pendiente el di ila resulta na korte mga bisinos este mga tiempo. Según taman tenía ahora el BGMP con el di ila lockdown pa syempre y también sanitasyon na presente tiempo donde ningunos de ila dentro del detenido no hay más síntomas este mga tiempo. El Task Force COVID-19 ayer tarde ya anuncia que tiene también aumento 16 o 18 digo aumento COVID positive. Tiene ahora 349 COVID case el ciudad y ta indica el anuncio tiene 6 aquí relatado na City Reformatory Center kaya sigun posible mga PGL mga persons given liberty. Na presente tiempo, más de 3,000 pa el población del City Jail este mga tiempo. Mientras tanto, nalao también del diaton police. El PRO9 Tamirat tiene falta na preparasyon antes de la operación que conduci aliparte na barangay de Recodo. Dolorido asegura el entero Police Regional Office 9 después que muri el quien iairi durante la operación del autoridad que conduci al Police Station 9 Alina Ayala. Del pasado noche lang asigunya muri si Police Staff Sergeant Larry Balasabas después que sustrito pada del bala na su cuerpo. Ni entrevista por medio de teléfono con el portavoz de la Police Regional Office 9. Police Captain Edwin Duco, habla kita man review sila enseguidas el mga procedure del operasyon. Itamira si donde ya falta para hindi masosede otra vez el incidente na futuro. Según Kunduko, uno cosa claro kanila que falta el preparación de los personajes del Police Station 9 para arrestar con el sospechado quien considerado armado y también bien delicado. Fuera que tiene cosa y hace moto propio investigation el Internal Service Affairs o Internal Affairs Service del PRO9. Tiene que debe según realizar el PNP. Debe firme preparado la autoridad de operación especialmente si mga target di la bien preparado también. Cita acorda del martes lang semana el diaton mga pulis Alina Ayala tiene que conducir con el operación para servir el warrant of arrest na caso de murder con el target si Nur Hasan Jalao na purok 6 na Recodo pero apenas puede arrestar con Jalao. Si Jalao inseguidas una ya tira con el team leader y ya puede escapar. Otro pa dos uban del sospechado el ya muri on the spot mientras se man umit pa también miembros del familia del dos que ya muri de más temprano na insidente. Mientras tanto, mga vecinos, aumento sa isya también COVID positive el tiene que registrar na Camp Romulo Espaldon alina Naval Forces Western Mindanao sa mga tiempo. Esa después que sale el resulta del swab test del yaman swab sila del semana pasado donde 4 aumento Marines y 2 mga Navy el ya aumenta.
Total de 29 el COVID positive desde el di ila campo este tiempo. Uno aquí un alto oficial del Navy según Lieutenant Catherine Cuario que mayoría o portavoz del Naval Forces Western Mindanao, mayoría del mga COVID positive asymptomatic y close contact del mga primer kaso na kampo. Na 29 aquí uno aquí el 28 aquí el mga active case mientras uno el ya puede man recover. Mientras tanto, tarikiri o el DTI taabla que hindi debe man lampas sa 50 pesos el valor del face shield. Tarikiriya hindi lang ng mga public utility vehicles hasta ng mga trabaho el uso del face shield este mga tiempo. Pero según el Department of Trade and Industry o DTI, que tiene suggested retail price para na face shield dali lang na 26 para 50 pesos solamente. Pero tama na apply lang este ng mga non-medical grade kitausan na komunidad. Kaya tamin na siguro otro presyo para na mga medical grade kitausan na mga ospital ke mas karo kumpara na ordinaryo mga face shield kita bende na merkado este tiempo. Tapela el DTI para abdisan na di la hotline si Chena sigun mag-abuso de presyo acerca este mga mencionado produkto. Mientras tanto, el POPCOM ya confirma que alto el teenage pregnancy durante el pandemia na di aton syudad. Del mes de abril hasta julio, tiene según 628 registrado caso na City Health Office que mga menor de edad. El talilang na edad de 10 para 19 años, el taqueda priñada durante el lockdown. Según con el Regional Director del POPCOM o Population Commission, Reynaldo Wong, que mas alto este second quarter que el ya queda priñada comparando del enero hasta marzo este año para makaalarma ya también kay hace sila manera para pwede prevenir con ay mira pa sila si porque iya sucede kay hindi man ta pwede sali el mga menor de edad na di ila mga kasa mga tiempo de pandemia. Mayoriya sigun o el mga mayores sa sigun debe mira ko na di ila mga anak itali lang sila hunto na di ila mga kasa. Mientras tanto, el Police Station 7 na Santa Maria yaman disinfect kunal di ila estasyon lang aga. Yalaman sila con el personal del CDR Remo y arega mga chemical donde o con el entero lugar de la oficina del Station 7 hasta afuera del di ila entrada del estasyon. Asigun que el Police Station 7 yaman lockdown después que tiene positivo o tiene que man-test positibo di ila personajes hindi pa sila tamanda entra ko ng mga tareklama dentro. Tapos lang asigun sila as el reklamo alina di ila costao lang del estasyon. El barangay hall ya sira también el kapitan Los Eli Angeles y el transaksyon aliya na di ila covered court del escuela de elementaria. Con el lugar y también o con el lugar del bombero no hay mas incluhin na lockdown y no hay mas sila con rega. Mientras tanto, vecinos, police con warrant of arrest. Ya puede arrestar con unwanted persona alina San Jose Guso ayer tarde. El operative del Police Station 7 na Santa Maria, o ya puede arrestar con si Jan Patagok, residente de San Jose Guso. Él enfrenta el caso del Section 5 del Article 2 del RA 9165 o el violación contra el droga prohibido. No hay recomendado fianza para el disuyo temporario libertad. El acusado también na custodia del Station 7 na Santa Maria. Persona el yairi después con el tahial un sospechado alina arena blanco anoche. Según mag-alas 6:20 anoche el víctima según ianda alina Civic Tool Drive na blanco para comprar pescado. Iya puede con el mira el sospechado y taya con él. Iya puede pa ele depende con su cuerpo. Iya puede ele supla con el sospechado y corre na di la casa na di su pamilya. Mientras al di su pamilya ya le va con el no hospital.
Durante el follow-up operation del Police Station 6, se puede arrestar con el sospechado, ya por conoce como si Ali Lugmani, residente de Arena Blanco. Puede pa investiga pa la autoridad el verdadero motivo del incidente. Y es el diato en repaso del mga noticias para esta tarde a las 4:28. El continúa pa el programa después el cuantos magamensaje. Sinos el hora de aton a las 4:32. Siyempre na programa del Dateline Teleradyo. No es el de aton Task Force COVID-19 ya anuncia también additional case of COVID-19 for today, mga kabisinos. Con na aviso del aton Task Force COVID-19 el aumento, mga kabisinos, reto, el dimio código 19, Kel. 19, Kel? Si, aumento 19. 16. Tali, additional 16, mga kabisinos for... So, ahora aumento 16, no? Tali, Anyway, tiene kita aumento 16 caso de COVID-19, mga kabisinos, para este día. Despensa lang ustedes sa kay Dimi Ojo, bien nuevo, bonito kasi mixer. Taman enjoy din natin na commercial break kita, umende kita mga effects, no? Pero, new information, mga kabisinos, coming in 16 additional COVID case for Zamboanga City, 393 recovered, mientras di aton este active case is 365. Mas Correct. alto pa syempre con King. Yes, el recovered di aton. El di aton death, si aumenta ba, Bert? Death. Well, 28 pa syempre. 28 pa syempre. Ojalá, taruga kita hindi yase alcanza 38 o 39. Inante, Bert, en alarm yo contigo, kaya pwede to habla inante, kaya man haya el rate increase del aquel mga jovencita taprenya at Taprenyada. Por Oo. qué kasi? Naise gane kay di aton Population Commission, porque pilyo ba? Ko sa ICQ ase por durante ba del pandemic ko kay nay pwede ase? Naise Por gane eso- es el pregunta di aton, no? Porque kay edad de 10 para 19. 10 años? Sí. 10 years old to 19 years old taman Sus preña de Mariosep. este tiempo, second quarter of the year. Asi kita tuktuk kun el mga kabesa del di aton mga nana, itata, mga guardians porque ese ben mga joven pa kayot, no? Porque si? Porque ya deha ba sa el di aton mga parents, guardians, kun el mga bata? Porque si Bert, yo maskin di ba lockdown no pwede sali el di aton mga under 21 na kasa? Por eso gani el mga minor at that, por no qué pwede si? sila salin di ilang mga kasa, pero no sabi gani kita kay el pregunta gani del di aton regional director del PAPCOM si Sir Wong, si RD Wong, kay pakilaya kay la sociedad kay hindi sila allowed to go Sali. out. And taliman el mga mayores na kasa. Presumption di aton kay under lockdown tali ng mga kasa. Pero porque tayo sociedad mga bisinos. Actually, Bert, very alarming at no kay mga sabi ba to si bajo el edad de bata si man mampreñada se bien maselan kat sa disuyukan. Sí, alto el risk di ila na Kasi mag-ablagani kita possible mag-enfermedad también, no? Kay mga joven pastos. Correct. El di aton lang, debit tiene dayon intervention. Si. El ase el di aton na hindi lang el gobyerno pirmi. Mismo el mayores, bisya kita kung el di aton mag-anak. Eduka kita. Ansinala, actualmente, simple lang man. Si mamprinyara to at the early stage or early age, mga bisinos, dahil yung preguntali, kung sa tumanda kome, kung dito yung pamilya. correct. Kaya ya ba to bibi? No, akil kaya ya ba to kasi bibi ko na dito yung anak, especialmente mga hombre tambien. Hindi basta-basta donde lang o seres man chuk-chak chenesali kung Amungan. ken lang. Debe también kita responsable. porque si ansina ito ben grande kat no para kumigo taman alarm gat yo kay hindi kat broma problema. Debe kasi pone attention no el di aton salud. Itamen el di aton mga barangays no. Pabor tamen no madeha kung este klase kung sabate suceso no kay suceso din El trend, no? el trend. Kibito ya habla to inante hasta 10 años. Sí, 10 to 19 years old. Mario Josep. Hindi So, broma. kita no, Bert, kaya man appeal ko ng mga parents, guardians, pabor, bisya ko ng decisions, mga anak, mga pamangkin, basi ken basi ali, na under na kustodiya de ustedes. Kaya hindi si broma, no,
pandemico ara, bien malisud el vida. Correct? Yan man stop pa el studio. Hindi pa ta studio el mga estudyante aura, tempo. So hindi debe aumenta pa problema. El mismo, no? Tama yun sa'yo, Consel King. Debe ganit, ta-contribute kita solusyon na problema del sosyedad. No makita aumenta problema, although it's your personal problem. Correct. Tapen sa ustedes na ako man yung nakabuntis o ikaw yung nabuntis, problema mo yun. Hindi ganon. Kasi unemployment. Dagdag. Ang problema, of course, wala kang trabaho. Presumption natin. Sino mo problema Yes. sa'yo ngayon? Correct. In-laws mo na naman. O ang immediate family members mo. Yung mga magulang mo, nahihirapan na nga buhayin Yes. kayo. Dagdag ka pa. I mean, mga ganong klaseng issue, no? Pero so, kita gani, although sometimes, ablagan kita, naman issue, no? Edad, ansina klase age. Sabi Yan sa sila. akin yun, edad dito yun Oo. Tempo kapitan nyo, tapi di uwi 14, 15, 16. Pero aura ya uya yo 10 anyo. Por eso it's very alarming na di amon tempo mucho man tamen no nasabi ba to na kalarian antes tempo kapitan kita. Si. Sino kita mga kaso no mga early pregnancy. Pero yaman stop sa el trend di amon kay yaman intervene kami. Ko sa Taanda intervention kami niya sa nakasa. barangay that time. Si antes taanda kami na casa del mga mga sospechaw no akil tiyan mga relasyon. So taanda kat kami na casa kamar hindi kami taman allowed kunel mga bata tasali apuera na during night time. So tabi siya kat kami. So, to curfew, akal tiempo no pa pandemic. Si, pero sa akin yung ara, pandemic aura, not allowed to go out el mga bata. Kabar, el edad from 10 to 19, nakita prenyada. So, Kurso kasi, gani. amo sa el question namin ali. Consal King, kita hoben pa man kita. Si. Nag-i-add ato na 10 to 19 years old. Dol tali pa kita na ko tahuga-kihuga pa siguro kita. 19 years old ko sa estudyante pa. estudyante. No, di aton lang siguro worry sa kel tiempo si kay kita na subject di aton. Si, correct. College days man sa 19 years old. El tawag kami, computer lang man that time. Oh, abang di TV show computer. Amo po kasi. Ara otro ya. Otra kayo. So, ojalá, no, kay pone pondo el Popcom, no sabi kita ko pakimodo el intervention kay ASL de aton na national, con esta klase entrevista, y también no sabi también kita, que modo el pakimodo man adapt el Popcom el di ila proyekto kay pandemic aura. Que modo el informasyon kay dale con el di aton mga bibientes, y que modo el informasyon para entende el di aton mga jovencito y jovencita alida este tiempo. Arito Consala, tiene nuevo noticia. I don't know si pwede ba kita man relate con este issue del pregnancy. Kaya gane si tropical depression hener ta entre también na di ato na Philippine Area of Responsibility so priyo ya tamen kuya tamira to contribute ya tamen sa populasyon. Pero mga bisino sa el advertensya di amon mga tiempo. Mientras talipal mga problema kasi sa mga tipon ta entra problema sa kanaton. Aumenta. No? Naara sa aumenta pa kita. Sus Marios. Na di aton mga pamilya. I mean, tormento kayo. Oo. Tormento el video Sabi kita magabisino baka sa pirmi nga tiempo. na social media. So alya ka tamang communicate. Oo, no. O meet up na ansinagad si Ara. So, Mga eyeball. kay sabi ato Ara Sir Bert el mga hoben Ara 24 hours agara nila sa cellphone. Na, ese pa. Abla pa to. Abla pa si abla pa wow. No? Ese kayo. I mean, because of, siguro na tiempo di aton, kay nisita ka to enamor antes personal. Oh, correct. No? Oh, may shortcut, may means of communication. Especialmente Correct. na tiempo di Candaroni pati Consal Charlie. No, shortcut antes. Karta, hindi, siguro tormento pa el karta, nisisita ka anda nakasa enamora. Na. Di aton, ya pa di tiempo skribi pa karta. Ara, mansin lang to na my day de la gente, man heart lang to. Oo. Ansin na de pronto. Kasi Ara. sometimes sa bagay correct to Bert, antes namin text to antes, di ba text? Si. So sino ay kakonose number, no pwede to man text. Correct. Na aura, na social media, man open lang dito yung Facebook. Man add lang to ken to carry man add. So ara tapi dia to man communicate dayon. So Correct. correct no, it's tamira tamen pandemiko itamyan as social media. Social media. So bin klaro kayo. So kami na to SL mga factors Yes, porque yes. teenage pregnancy mas ya subi. Kaya sabi to Sir Bert, el technology taasi ka naton ECS. Yes. No?
Por eso ahora, easy también te pwede buscar. Busca Easy también pwede chatmate. buscar. Por eso. Antes textmate, ara chatmate ya no? Ta pwede ya dayon na man message, no? Randomly ko nal mga O tan gente. text ka natin, El SAP ya también, no? Espera lang ustedes, El SAP, no? Sa Aura, taanda-anda yan na barangay LD aton mga DSWD, informa ako na ustedes through text, el information, kay pwede ustedes saka el ustedes SAP. Si, tiene ka raton bien alegre ko na topic di aton, no? Si DJ Sam daw bien tan relate daw ko na di aton issue. Oo, DJ Sam ha. Ingat lang, mahirap na. Mahal ang bugas karon. Mahal kayong bugas karon. Mahal ang bugas, mahal ang gatas. gatas. Pagpaanak ni mo na kung dito ka sa General Hospital naglisod na pud ka. Oh. Ano Bisaya kel, no? Kuan, cutbed ka lang doon. Pero although Afrikura man el General as komportable ko na. Pensa ba sila Bert no kel kini pandemic dol no yung mga elbida. Dol kuan niya free to todo. Mas mahirap. Kini patan ko na na texter di aton 3442 Wattpad love story pa more. Tingin Wattpad. pa more ng poster na K-pop idol daw. K-pop. Mga karay ko daw. Hindi lang yung mention na. Mga K-pop daw. Siyempre, pregunta ki Consal King para contigo ste. Sir Bert, pabor man relay con Cons King di mi question. Siyempre ba daw plano el Consejo man file resolution para man procure vaccine el syudad just in case tiyan kita vaccine? So far, noy pa kita resolution, no? Kay amo kan man preparado para kumpra kon el vaccine. But so far, sabi man kita no el national man gayot se man tamang prioritize no el comprada del vaccine. Kay so far na pamantamen naipatamen vaccine no are available in the market. But pwede kel baka check kita no si tiyan kita tempo pasa kita resolution. Kasi akin last time gani pasa kita resolution doon de kay aumenta el testing kits o pwede kumpra el syudad testing kit. So pwede gani kita kumpra testing kit, what more vaccine no para man-prioritize tamen con el syudad. Correct. So pero talise si tiene available basta available in the market, pwede kumpra el syudad, bonito kel. Kasi ang problema kita hindi pala available na market. So for now man depend ani kita kunal national. So far kasi sila el tiene directive sila el tiene directive. Pwede kumpra kayo na kasi entra el daton national birth na organisasyon donde tiene research for vaccine, so si available yan na market equally divided. Pwede dali el vaccine. Pero actualmente gani kita lang taroga kay apenas tiene approved the vaccine el production mo tamen consulting manada gayod no. Remember that we are 100 million o millions gayod pwede produce to a point kay akel bakuna hindi lang pwede tiene club ako na kilos mga chene o chene mga rico. As kilos mga pobre pwede man-access ko ng vaccine. Correct. No, to a point na tali na barangay level doon akil bata dali bakuna akil mga anti-polio mga sino ba akil di aton recent pasabayang patak kontra polio akil bien successful era ansina tamen el modo del dalida di aton del bakuna kunal di aton mga bibientes kay ta necesita. Kibert 7125, good afternoon po sir, nagtatanong lang po tungkol sa pagbigay ng ayuda na SAP. Bakit po maraming inalis na pangalan na hindi makakatanggap ng SAP? Number one, ano ba yun Bert? Pag hindi po kayo pag nalaman po o nalaman ng DSWD na hindi po kayo karapat dapat, so matatanggal talaga yung pangalan mo. Ibig sabihin paano ba yun? Paano ba malaman? Kasi may delisting na nangyayari. Yes. No? Meaning nagdoble. Nung chinek ng DSWD yung records ng first tranche and nag-double check sila, nag-investigate sila na hindi ka talaga qualified. So most probably madidilis ka. Correct. Merong list na binanggit ang ating DSWD kung sino lang yung dapat na qualified sa SAP. So yun yung possible reason. Pero I'm not saying na baka na-delist ka. Kasi ang binibigay ngayon ng ating DSWD, first batch pa lang. Correct. So meaning may second batch kasi may
chinecheck pa nila ulit yung mga list ng ibang mga So maghintay ka. beneficiaries natin. So- Pero pag natapos siguro ang second batch, Correct. pag wala pa rin, Yun talaga. Ibig sabihin, hindi ka karapat-dapat sa SAP. So, meron ganun yun. Meron ganung instances. Meron ding instances na baka dumoble yung pagkuha mo or kumuha ka sa ibang... kasi marami kasi yan, Bert, eh. Meron din sa employer mo, nakakuha ka ng SAP. Meron ka din tinatawag na tricycle nasa ano ba to? Nasa public utility sector ka, nasa driver ka. So, meron din doon. So, baka na doble-doble. So, ang ginawa nila, na-consolidate, nakita nila, so baka hindi ka na makakatanggap kasi doble na yung natanggap mo. Correct. So, may mga ganong klaseng instances na ginagawang matalino na ngayon. May mga records na. Alam na ng DSWD kung hindi ka nanloloko. pwede magpamaro-maro dyan. Hindi yan pwede. Hindi na. Hindi Si Akil Primero, ya dali, el dato mga barangay, pwede patuman maro-maro. Este tiempo, kahit sila sila data, pwede sila sabi, doble-doble, el doble, el doble. Pero again, we are not saying na hindi ka nakatanggap ngayon. Baka wala talaga kasi first batch pa lang naman. And priority sa first batch, Consel King, man qualify lang kita ha. El priority na first batch, hindi pa el second wave. El waitlisted pa. So akin mga nuevo, Kel. Akil mga nuay parisibidal first. So mga nuevo, Kel. So, Okay. kalma lang. Baka meron nang lumabas ng ilang pangalan yung pang second wave. Okay na yon. Pero we are not saying na tapos na ang lista. Correct. Ina-update pa ng DSWD ang lista natin, mga bisinos. Huwag niyo awayin yung mga kapitan ninyo kung wala kayong pangalan dyan. Sabi na wala pang listahan, wala ang pangalan namin sa lista. So nagpapanik na. Cheni kumigoy abis ha, ali daw nasa San Jose Gusto Internados, bimanado daw kayo drabyo ng barangay officials. Lumatabend. Espera lang. Sino también yan, text ka natin. Bert, pakimodo daw si Noy DCU cellphone number. Si LDCU cellphone number daw yapon eh. DCU cellphone Noy mas daw. Yeah. Per the LDCU cellphone. So, kimodo DCU, ko sa ase. May sagot tayo dyan. Yun, Teka lang magandang sagot yun. Tis bonito. Hanapin ko lang yung andito. Meron yung guidelines. Yan yung guidelines sa aton DSWD. Okay. Halimbawa, wala kang cellphone. Or nawala yung cellphone mo. Yun. Or nagpalit ka ng number. Kasi Yun. nandito na yun. Kasi Correct, wala ka correct. ng Kasama na mode of lahat. contacts. They need to go to their respective barangay halls to check if their names are included in the list of qualified beneficiaries. Posted in conspicuous places in the barangay hall. Chinekil-akil mga kanya. Akil na first wave, yakabakin po na listahan. As per DILG directive, if their names are in the list, they should get and secure their reference code or beneficiary reference number from the barangay officials. Akados, they can also proceed to the nearest district social welfare office or CSWDO to get and secure a reference code pa syempre. And akatres, then the beneficiaries can proceed. Pag meron na kayong na-mix na yun. Si Chene ustedes, akal mga reference number, then ande ustedes na mga payment partners kaya abla LDSWD, it's either Lulier, Cebuana, Sungate, or Western Union. Apat lang yan. Kasi may pagkatyo di kia anda, no, I got text this up. Pirmi got this up, text aki. Okay, sabi naman to Consel, no? El dato mga BBNTes, ablagan na kita. Bien necesita gayod mga bisinos. Mientras tanto, kung nakilis mga BBNTes di aton, tiyan kita, ablagan na kita, signal ko na di aton Technical Director Mateus Buero. Dito yung mensahe Consel King. Sita rin di kita miles de gracias kung mga BBNTes, itauwi ka naton, di aton informasyon, i-komentaryo. Ojalá pwede ustedes mucho no sabe cosa kami pwede hablar con ustedes y mga komentaryo cosa kami pwede dale con ustedes también. So gracias gayot con el dato mga boss, con Ma'am Lolita y Sir Eddie Chua y también con el 98 barangay na entero ciudad de Zamboanga, ole este de estos joven concejal y experiencia yan na serbisyo publiko na mas otro concejal King Umaga. Palakpakan. Gracias contigo, Consel King Umaga. Mientras tanto, mga vecinos, distress también servidor Albert Luna. Tablo muchas gracias con ustedes. Y también, mga vecinos, pirmita apela, el di aton noticia na Dateline Zamboanga luego de noche. Y también el continúa el di aton na evening edition with Dr. Mile Amsid na di aton na Dateline Teleradyo. So, mga vecinos, standby lang ustedes. Mientras manmirahan pa syempre kita, mañana Consel King. Aquí na distress paborito programa, el Dateline Teleradyo.